Court of Karnataka. High Court of Karnataka. Year. Which year? Not possible. 2004-5 ನಮ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 15ಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರೆ ತಗೊಂಡು 15ರಿಂದ ಇದೆ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ? If they make it, it's subject to the result of the appeal, no? No urgency. It's only to get the matter listed before the court. Yes, it's correct. Yes, Four or 5 ಇದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ. 52 matters of 2005 are pending for final hearing. Given the time that this roster I have got, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2006 342 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One person is always in an advantageous position because of the appeal pending. So let it be concentrated and then made. ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಆಗೋದಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು ಅದು ಇದು ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
Not that it should not be taken, but concentration should be on the old matters. Otherwise, they will remain. They will remain for all time to come. Earnest request ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ, ಹಳೆದ್ರಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ಈಗ ಹಳೆವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ I have already read the papers, there is no need to read the papers. ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. It is coming up now on its own. ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು 2006 ಅಂತ. No, sorry, ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? Yes. Page 8, number 22 to 24. Page 9, number 25. Page 10, 26 and 27. Page 11, 28 to 31. Page 12, 32 to 37. Page 13, 38 to 43. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವ್ ಇದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಹಾ, ಯಾರು? ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟೈಮ್? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹೋದ್ ಸರ್ತಿ. I appear for the respondent in this matter, my lord. I think serial number 38. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ learner friend has been asking for time. ನಮ್ದು ಏನಂತಾರೆ, the owner who has hold and now going on delaying the matter for delivery of possession. All right, he wants only on Friday. Yes, Friday. ಈ ಫ್ರೈಡೆ ಬೇಡ. At request of counsel for appellant release. ಈ ಫ್ರೈಡೆ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 17-10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. 17-10 ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ನಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇರೋದು ನಾಳೆ. ಆಯ್ತು, 17th. ಸರಿ. No, sorry. Yes. Page 14, number 44 to 48. Page 60, 49 and 50. Order serial number 1. ಯಾರು? 20 ಕರದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? At request of counsel for appellant release this matter on 18-10. Yes. No, why Monday? You should have filed it by now. If you are not filing it, I will be dismissing it. No, why? It was urgent from previous occasion, no? What is the lethargy in 2007 matter? It's not correct, no? 2007 matters. ನೀವು ಬರೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 2007ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಬರೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೋಮಶೇಖರನವ್ರೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಸಿ. Tomorrow, finally. Who has filed IA1 of 2020? Then what is this non-compliance? ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆದಾಗ. They have reported. Something has reported on the last day. I will also file it. No, that's all right. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ.
24/9 is given. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ 15 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, Ceremony started. see what the court wants is the death certificate. It will be if you apply it in the corporation office, it will be. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ವಕೀಲ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಣನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 240 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿ, 240 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ತಾನಾಗೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಯ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರದ ಕಾಯೋರು, ಕಾವಲ್ ಕಾಯೋರು, ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆಗಿರೋನು. 240 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಆವತ್ತು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಡೇಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಾಮಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್. Thereafterwards, if you want to have the copy, 10 rupees is the regular fee, legal fee. Okay, rest of the things you know. All right, release this matter. 90 ದಿವಸ ಕಾನೂನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ನಾವಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Release this matter on 20th of October. PM Narayan Swami. ಎಲ್ಲಿದೆ acknowledgement? Counsel submits that cost imposed by this court has been paid and cost title has been amended. Post this matter for hearing. Yes, Devendrapa. Paper publication yavatagidema. This court by order dated 20th September 2022 ordered for issue of notice to the respondent number 4 by way of paper publication by publishing the same in Samyukta Karnataka. Accordingly, the appellant has carried out has taken out the paper publication on 1/10/2022. Accepted. Respondent number 4 called out absent. In order to facilitate the 4th respondent to engage a counsel, release this matter on 19/10. Yes, Dwarkanath. Refer for the appellant in this matter, minutes. ಏನಾಗಿದೆ R2A? All right, awaiting the service of notice, release this matter on 21/10. 21/10, same order. R3A ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು? What is the use? ಹಿಂದೆ ಏನಂತ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕವರ್ ಮೇಲೆ? ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೋಟಿಸ್ ಟು R3A issued earlier returned with an endorsement not claimed. Counsel submits that he has taken fresh process today. Issue notice to R3A. Office objections with regard to IA 1 and 2 has been complied as per the say of counsel for appellant. Release this matter on 21/10. On 27/10. ಈಗ ಅದರದೇ ಬಂದಿರೋದ ನೋಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ 23/9 ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಮ್ಮ ಅದು.
23(9) ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡಾ? 23(9) ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ. 23(9) ಟುಡೇ ಬದಲು 23(9) ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ, amended cast title said to have been filed today is being filed today. Notice council submits that on 28th September process fee is furnished. Issue notice to the respondent returnable by 27/10. Shivakumar need appeal memo filed. ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಮ್ಮ. Post for hearing. Post for hearing. KV Narasimhan. Notice to R2 published in Samyukta Karnataka daily dated 20th August 2022. As per the order of this court, R2 called out absent in order to facilitate the R2 to engage a counsel released on 20th. Shankara. For the appellant mail, have taken paper application through Vijayawani paper. Order ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಯವಾಣಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ dated 8/9/22. R 1 to 3 called out absent in order to facilitate so and so 2010. Rajanna. In this case, my lord, I pay for the appellant in the connected matter, my lord. R3 notice to R8 B and C returned with the notice issued by this court in respect of R8 within bracket B and C returned with an endorsement unclaimed. Yes, Service held sufficient. Yes, ma'am. Post this matter for hearing. Hearing admission anodama. Hearing on IA, my lord. Hearing. The connected matter, my lord, similar order for R6, my lord. R6 B and C. R6 B and C connected matter. ಇದರಲ್ಲಿ R8 ಇದರಲ್ಲಿ R6. Please, my lord. ಮಾನಸ. 2 days time is granted to the needful released on 17/10. HT Narayan. Yes, please. Thank you. Area of. Now so. So that's why. 224 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಡಿಲೇ? ಏನಾಗಿತ್ತು ಓದ್ ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇವರು ಹಿಂದೆನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ನ IA ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಜನರಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ನವರು. ಅವ್ರ ಕರೆದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. Read the affidavit, mister. Read the affidavit. Case number 305, for the use of extradition. Dated 27/73. Document bearing number also. Submitted by the first respondent, the criminal second respondent. In respect of physical property, bearing number 70. And not for cancellation of the by filing the statement and the document is in accordance with
After today, hearing of the party, the law court, the different degree. Argument. It is permitted that the judgment is one by the criminal on 9/9/99, 2009, and the specified copy was applied on 3/9/2009. The applicant to the required present on 1/9/2009. Copy was delivered on 2/11/2009. After getting the same copy, the appeal that there is a delay, 224 days in preparing the appeal. The said delay is found due to the reason that I was not keeping well considerably for a long time due to longevity. And I was admitted complete bed for 7 months and medical certificate included. After recording from the illness, I arranged the necessary fund for filing the appeal. After the day, in preparing the appeal, and the said hearing is not intentional, not ignorant, but due to the proper reason. Complete statement and for the payment of the case and the tenable case for the ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಾವು? ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ? ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಕಚಡವಾಗಿ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಗಣೇಶ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ -years, ಗೋಪಾಲ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ -years. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಹೌ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಯು ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಹುಷಾರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಅಫಿಡವಿಟ್. The document that is given is a outpatient. You say that you have been admitted. Where is the material on record? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಇವ್ರೆ? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, I was treated inpatient in this hospital ಅಂತ. Where is that certificate? This is the document given to me. So we'll dismiss it. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. No, I understand that. I wanted to condone, but this is the way that you have filed. And you see, you want to justify that this is the one that has been there. The document given by the party that they have filed. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀವಾಗ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅಫಿಡವಿಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತೀರಿ. ಇನ್ಪೇಷಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹರ್ಡ್. ಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? H.T. ನಾರಾಯಣ್. ತಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು I don't want to say anything. Some of your colleagues last time wanted some time.
So I said, let him come on. It's all right. Party has not chosen to make it anyway. Even on merits, there is not much to be looked into. So we'll dismiss. All right. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೆರಿಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. All right. There is a delay of I heard on miscellaneous civil 15/340 of 2010. Aita. The said application is filed under section 5 of the Limitation Act to condone the delay of 224 days in filing the appeal. Contesting respondent has not chosen to file objections to the said application. The affidavit, the contents of the affidavit. Though contents of the affidavit are not satisfactory, taking note of the fact that the appeal arises out of an impugned judgment where the rights of the immovable properties are involved, delay of 224 days can be condoned by imposing cost of rupees 2,000. Accordingly, the application is allowed. Delay of 224 days in filing the appeal is condoned on payment of cost of rupees 2,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. Etama High Court Legal Services Committee post this matter for admission on 1910. ಅದ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ರೀ ಕೇಸು? ಏನಂತಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದೇನು? $1810. 15 is the Gopal Swami. Who has filed? Yena direction ಏನು? I 1 of 2022 is filed by the respondent KSFC. ಎಷ್ಟನೇ respondent ಅವರು? 7th respondent KSFC. First up, seeking return of original documents by replacing the certified copies. First up, counsel for appellant has no objection. Hence I allowed post this matter for hearing. Sampath. Here for appellant in third appeal. So office objections set a complaint. Set have been complaint. Post this matter for ena bekidiga. Hearing. Hearing. Again next 16.1 alena process ideyala. 16.1 al process ideyala ire. 16.1. Appeal 755 melos, we have filed melos acknowledgement for having served appeal copies to R1 to R3 already filed. Other ಯಾರು ಕೌನ್ಸಿಲ್? Who is the council? Ravishankar A. Ravishankar for appellant in RFA 755 of 2000. R1 to R3 ಯಾರಮ್ಮ ಲಾಯರು? ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಮನ್ಸ್. File ವಕಾಲತ್ ನೋ, if you have taken the copies no, R1 to R3 ನೀವೇನಾ? ಮತ್ತೆ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು R1 to R3 ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು R1 ಮಾತ್ರ ಅಂತೆಮ್ಮ. Please melos. The notice is ಮತ್ತೆ served R3 ಗೆ melos, they process may be ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀವಿ. Pass over. ಶ್ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್ ಶ್ರೀ
Sangamesh RB, learned counsel for the learned counsel submits that he undertakes to appear for R3, therefore process fee not necessary. Counsel for appellant permitted to directed to survey copy of the appeal papers to see Sangamesh. Name of Sri A Sampath be shown for R1 to R2 R1 and R2. Office is directed to show the name of A Sampath for R1 and R2. R Vijay Kumar. Paper book ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೋ ಸಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬರೀ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? 2 days time is granted to file the paper book. Narasimhamurthy. Narasimhamurthy. ಯಾರದು? ಏನದ IAS? What are these IAS, Mr. Bhatt? Direction by this. PDA and as well as the dockets. Because the PDA is concerned. Need for the respondent preparation of the PDA of the society has shown the property more than the All right, no. a application filed to implead secretary HMT ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, HMT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ? Application filed to implead Secretary HMT House Building Society and Bangalore Development Authority is allowed as there is an allegation that the society has sold the property beyond the allotment, so property to the extent beyond the extent of the property that was allotted to the society by the Bangalore Development Authority. Poster. Hence, presence of society and Bangalore Development Authority. Hence, the society and the Bangalore Development Authority need to be heard in the appeal for effective adjudication of the appeal on merits. As such, the application stands allowed. Counsel for appellant to carry out the amendment and file amended appeal memo. Release this matter on 21/10. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಲ್ನೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? No, 21/10 I have stated for filing the amended appeal memo. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ people are waiting from 2004 and 5, Mr. Bhatt. People are waiting from 2004 and 5. How are we justified in taking the other matters? ಯಾರು ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I have got 52 appeals of 2005. That has to be focused and then disposed of, no? ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ when are we to achieve the ಅದು ಹೋದ್ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಬಂದವ್ರದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಏನೆ. But there are people who are waiting, no? So therefore we said it should be in accordance with the seniority. ಅದು ಬರ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಗತ್ತದು. That we shall see. We'll do it. I am not certain.
Devraj. Memo filed. Memo reads as under. Memo filed by on behalf of the appellant. Memo reads as under. No, the memo appeal stands dismissed as withdrawn. Anil Kumar. All right. IA 1 of 2022 is filed to bring the legal representative of deceased R2. First, application is in time. According to the counsel for appellant, right to be sued continues with the proposed legal representatives of deceased respondent. Accordingly, IA 1 of 2022 is allowed. Counsel for the appellant directed to amend the cause title and file amended appeal memo. IA 1 of 21 filed for placing additional evidence on record would be heard along with the main appeal. Post for hearing. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಹಾ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬರ್ದಿದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡೋಣ 21st ನೋಡೋಣ ಹಂಗಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಡ್ ಬೇಡ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 17 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆನ್ 2110 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದಾರಲ್ಲ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್? ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್. ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಹಂಗಿರ್ಲಮ್ಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಸಿ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಪಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. If you have a copy, you can place it on record. Photocopy, even photocopy will be suffice. I'll call it 2:30 no. Number 20. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, Devendrappa. Pass over. Tejesh. Paper publication. IA 1 of 2022 heard on IA 1 of 2022. Said application is filed under Order 5 Rule 20 CPC seeking issue of notice to the unserved respond number 1 within brackets A and B, R2 and R4. First, peruse the affidavit in support of the said application satisfied. First, a case is made out for issue of notice to the unserved respondent by way of subservice, that is, by publishing the same in the one issue of Kannada Prabha Daily. First, accordingly, IA 1 is allowed. Counsel is permitted to take out the paper publication notice, to take out the notice through paper publication to R1 within bracket A and B, R2 and R4 in one issue of Kannada Prabha, fixing the date of hearing as 31st of October 2022 and publication to be made on or before 22nd October 2022. 22. No, what is this? 2013, 9 years have elapsed. Bare injunction suit. Bare injunction suit. Last time also I have granted time. You argue by 2:30, sir. I have read the papers.
No further time will be granted. Last time I ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Sir, it's a bare injunction suit that has been dismissed. You know what to do. Pass over. 2:30. Sumna, there is no fun in keeping this matter pending. It will be only adding to my pendency. I have read the papers. Last time I have granted specifically for today, finally. 24. Yes, Mr. Pramod. Serial number 23, my lord. Yes, 24. 23 is urgent. Yes, Mr. If your friend furnishes, you have to. Otherwise, I can't direct him to do that. Yeah, lock in name and everything. Personal address is provided in the end of the day. Now, this was restored matter, no? They are taken a specific condition because the transport also is the mandate of the party. Court is without that. If the last station is the number code. All right, counsel for respondent contesting response submits that he would furnish the postal address of the legal representatives of deceased Lingamma and Dodatayamma. During the end of the day, before the during the course of the day, release this matter tomorrow. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ 22 ರೂಲ್ 3-4 ಹೊಡೆದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆರ್ಡರ್ 1 ರೂಲ್ 10 ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಟಿ 2004 ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. Yes, sir. We have to hear Mr. Mallikarjunaya. Yes, please. Yes, yes. Regard to item number 8. Before filing of individual property. It is not an individual property. Kindly see the second difference, that is Munisiddamma. the paper book Hmm. is a page 181. Hmm. The basis of the arrival feelings of the property is there is following issue. Hmm. I will take away come to the page number 195, paragraph. Yes, please. Insofar as property stand in the name of the second defendant concerned, she did not step into witness box and say the case on board. The second defendant is important in material witness or non-exemption in material witness and adverse inference has to be done. The second defendant has not shown that he exercised an individual or absolute right in the execution of other characters and he retained domain by How can this be? 1 second. How can this be considered? Can a court can say that it is thrown to common hodgepodge? ಅಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿರೋದು ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹೌದು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. Under this agreement, the act of presumption arises that the second defendant has thrown those two properties into common stock for independent enjoyment. And therefore, second defendant loses the character of self-acquisition or separate property, and assumes the character of joint family property. The second defendant miserably paid to those two properties which are stands in the individual name
exclusively belongs to us. Where is the discussion about the document, what you said? That is the exhibit series. No, where is the discussion by the judge? Where is the discussion by the judge? Odi. Which is the document? What is there on record? Which is the exhibit? Which is the exhibit? Exhibit S2. The document produced by the defendants is only the registered bill dated 14/7/2000. Sir, ತಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಸೇಲ್ ಡಿಡಿಗೆ ಓದಿದ್ರಿ, ಅದ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು? He is not accepting. No, that's okay. No, that's okay, sir. Please understand. No, please. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. Both of you are quite sufficient seniors. ಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನವ್ರೆ, ಈ ತರಹ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರಂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತೇನು? ನಾನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೋರ್ಟಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೋರ್ಟಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? No, that's okay, sir. That is not produced before the court. How this finding is based on what evidence? There is no oral evidence, there is no document, and it is only with you that you have the document that it shows that it is the joint family property. And how can the court can come to the conclusion? Yes, that point cannot be considered. Yes, next. No, that's okay. There is no evidence. No, there is no evidence. There is no evidence. There is no evidence on record. Yes. ಆಯ್ತು, 230ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೇಲಿದೆ. ಊರಿಂದೆಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಮೆ ಬೇಡವಾ? ಸೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅದು. ಆಲ್ರೈಟ್, 230ಗೆ ಕರೆಯೋಣ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ bestow any attention onto that. ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ. Presumption will come into picture provided if you lead the if you discharge the initial burden, not otherwise. 230. Consider man. How does it improve, Mr. Reddy? ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತಾನೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅವರೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್. ನೋ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಸಿ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತದು, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಲೆಟ್ us consider the evidentiary value thereafterwards after they come to know that the competence to transfer, not otherwise. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇನಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ತಾನಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಎನಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಆಗಿದೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಾರ ಬಿಡ್ಲಿ. ಇಲ್ದಾರ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಉಂಟು, ಅವ್ರುಂಟು. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಾಕ್ತಿವಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ 2:30 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಅಡೇ ನೀವು ಅವತ್ತೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆನೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಗಲಾಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದಾರ ಅಂತ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ case at a particular at a considerable time length of time suggested that this could be the way and gave an opportunity. Old matter ಇದೆ, 2006 appeal ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು on merit or compromise. I don't come in the way if the parties want to settle. See, the third parties rights have crept in. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೀತೀನಿ, ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಆನ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೌಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ನಾಚ್ಪಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಥಿಯರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಸಂಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರದನ್ನ ನಮ್ದನ್ನ ಸ್ವಂತದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣರು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ? ನಿಂದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂತಿರುವಾಗ ನಂದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂತ ಯಾವನು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಇದೆ, ರೆಡ್ಡಿನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾದು ನಾಕಿ ಮೀದು ನಾಕಿ ಅಂತ. ನಂದು ನನ್ಗಿರ್ಲಿ, ನಿಂದು ನನ್ಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಇದು. ಅಂತದ್ರೊಳಗಡೆ ನಂದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, see, theory of common hodgepodge would come into picture. He is constrained. ಅವನ್ಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತು, ನೀನು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನ, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನ. ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ತರ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಥ್ರೋನ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನಾಚ್ಪಾಚ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಬಿಂಗ್ ಎನಿ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ ಸೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನೋ ಮುನಿಲಿಂಗಮ್ಮನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಚ್ 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 ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ದಿ ಸೂಟ್, 20-30 years earlier to the suit. ಬೇನಾಮಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ರಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈಡ್ಯೂಷರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Section 4 is not applicable, no? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ? ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೆ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಅನರ್ಜಿತ ವಿತ್ತಾನ ಅಷಡ್ಢಾಳೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಮಯ್ಯ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನಾರು ಹಿರಿಕರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ನೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೂಟ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ರು ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೈಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, from the time immemorial these properties belong to the family of the plaintiffs and revenue records are the only documents that are available. ಒಪ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ ತಾತಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಅವ್ರ ತಾತಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಅವ್ರ ಮುತ್ತಾತಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು. ಫಾರ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಮ್ದಲ್ದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ RTCಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಒಂದು RTC, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು RTC ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕಿಗ. ಆಗ ಒರಿಜಿನಲ್ IL and RR ನಾವು ತರಿಸಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಇವಾಗೇನೋ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರಮ್. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ತರಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ, ತಿದ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಸರ್. ಇದೆ ಕೆಲವಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ತಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್, ಕಾಮನ್ ಆಚ್ಪಾಚು, ಔಸ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿಬಡಿ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಗೊಂಡು ಅಂತ. ಔಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ? ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅವೊಕೇಶನ್ ಟುಡೇ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ and hardly would have visited once in a year or twice, 2 years once or 5 years once. ಅವ್ನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅವ್ನಿಗೇನಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ದೇರ್ ಆರ್. ಪ್ಲೀಡಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳದಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಬಿಂಗ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಶಟ್ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇದಾಗತ್ತೆ, ನಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಹುಳುಕಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹುಳುಕಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟು, ಪ್ರಿಪಾಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. 51 ಬಂದವನ್ ಗೆದ್ದ, 49 ಬಂದವನ್ ಸೋತ. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾಗಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ litigation. Not that the court is incapable of delivering the judgment in these matters. We'll write it. ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಅವ್ರೆ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು, ಮಾರಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇವ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 1-2 kg ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಕ್ ನ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೇಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನೋ ನನ್ಗೊಂದು ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬರ್ಡೇ ಬಾಯೋ ಗರ್ಲೋ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪೀಸು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ಅಣ್ಣಂಗೋ ತಂಗಿಗೋ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 20 ಜನನ್ ಕರೆದು 40 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೀಸ್ ಬರೋದು ಸಣ್ಣದು. 20 ಜನನ್ ಕರೆದು 10 ಜನ ಬಂದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಪೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. It is always open for a party sharer to say, this is my share which I am transferring on to you. Permissible. If it is a specific property, sorry, unless it is divided by meets and bounds, nobody can. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ಗೆ ಇದೇ ಶೇರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಅವನ್ಗಿದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಗಿಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ದೇ ಮೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಲಾಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಶೇರ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುವರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೂಲು? ಅವರಿಂದ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವರಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾಡ್ದೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಕೈ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಲಿಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಒಂದ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾನು 2 ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೋನಫೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೇಸಿಯಾಲಜಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, 0. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾ ಇದೀರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. 12 ಕ್ಲೈಮ್ ಬರೋದು. ಇನ್ನು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇ, ಚಿಕ್ಕ ಊರಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 50 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, 100 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, 200 ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಿ ಬೋನಫೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸೊ ಲಾ ಸೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಹಿಂಗಿದೆ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಪ್ರತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಬಿನ್ ಡ್ಯೂಪ್, ಐ ಬಿನ್ ಚೀಟೆಡ್, ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ವೆಂಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು? ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸೇಲ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಾ? ನೋ ಕೋರ್ಟು, ನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ DC ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಸಿ. Yes, that's the way. That's the way it should be pushed and then it should be worked out. Put an end. I granted sufficient time in this case. And today, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. If you are compromising the matter, I don't mind granting a day or 2 more. Otherwise, the matter has to be heard today and then disposed of on merits. Sorry, I am little bit harsh and I should be. ಇಲ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. Yes, Mr. What happened? Pass over. Whether party has come? ಅದ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಅವ್ರಿದಾರ? ಪಾರ್ವತಿ ಅವ್ರಿದಾರ? ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
Proceed with the case, no? Why unnecessary? 1710. 1710 Monday. ಹೇಳಿ ಏನಮ್ಮ? ನಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದಾರೆ ತಾನೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಾರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದೆ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬೇಡಮ್ಮ, ಏನು ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರಿದಿರಿ? ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ಹೆಸರು? ಹಾ, ಜಾಗ ಯಾರದ್ದು? ನಿಮ್ ತಂದೆದ ನಿಮ್ದು? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ ತಂದೆದ ನಿಮ್ದು? ಹಾ, ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳಿರ್ಲಿ, ತಂದೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ? ಸಬಿತಾ ಯಾರು? ಅಮ್ಮಕ್ಕ ತಾಯಿ. ಈಗ ನೀವು ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾರಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಜಾಗ? 2.5 ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಜಮೀನ ಮಾರಿದ್ರಿ. ತಂದೆಯವ್ರ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾರಿರೋದೆಷ್ಟು? 1.5 ಎಕರೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ನೀವು? ಹಾ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಹೌದಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ವಜಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವಯಸ್ಸಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಚಾರ. ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಹರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯಾರ್? ನೋ, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಹರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ bringing her will not be of any use. No, you let her see. First you are on the respondent side. Just wait. No, let him say. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಏನೋ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಏನೋ, ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. What happened, Mr. Usman? You have agreed to give 50 lakh rupees. We had received 15,000 rupees advance at that time. 15,000 at that time. Still has 15 lakh. Given 15 lakhs. Delivery of still has
ಆಲ್ ರೈಟ್ 65 lakhs ಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, 15 ಇವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 50 ನಂತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಏನಾರು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. All right, both submit that the matter is amicably settled, and for reporting the settlement they seek short accommodation. Released on 1910. One ವಾರ ಅಂದ್ರೆ 1910. ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು, ಈಗಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಾಸೋರ್, ಅದೇ ಇತ್ತಾನೆ ಕೆಲ್ಸದ್ದು. ಹೌದೌದು, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐ ಸಾ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. He was here. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿದ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಾನೆ. ಎಸ್, ರಾಮಲಿಂಗಂ ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್. He was here and he said physically ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಪಾಸ್ ಓವರ್. Mr. Pramod. I know, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. No, how can it be? No. How can it be? ನೀವೇ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಸಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್? ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, having deducted the amount from the salary, to send it across to the LIC. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಸಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರೋಗೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. It is wrong in the absence of any such agreement. So you will have to, the entire amount is to be paid by you. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ದೋ ಬಿಡ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Anyway, entire premium amount that has been deducted, which was not sent to the, it has been refunded. So there is no proper policy at all. When there is no proper policy, ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ತಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 year ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಬಾಳಿಗವ್ರೆ, LIC ಆಗೋದೇ ಹಾಗೆ. ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನೋ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನೋ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನೋ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಟಲ್ ಇಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸೋನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. You always have a wonderful smile. Continue to have that. That's where we stand. Should we make it an order of the court, or you try your settlement terms with other? ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅವರು ಬಾಳಿಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಸುಂಕ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ that you agree to receive so much from directly from the HMT and thereby the appeal can be disposed of. When do you go? Tomorrow? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗೋದು ನಾಳೆನೆ ಹೋಗಿ. ಒಂದ್ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ. ಅವ್ರು ಬಾಳೆಗ ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ, ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ದೇ ಕಳಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಪುಟ್ ಎ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ plaintiff submits that he would make necessary effort to settle the dispute with the employer, with his employer, with the employer of deceased, our heserenu deceased Somshekaraya, for an amicable settlement. Having regard to the intrinsic issues involved, release this matter for reporting the settlement on 21/10, 22/10 ಶನಿವಾರ ರಜಾ. ಆಮೇಲಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 31/10, 20th. ಎಸ್ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳಿ. DW1 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D10 ಇದೆಯಲ್ಲ, DW1 ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಹಾ, ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ 31/7/73 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? 132, 133, 134. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣೆ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೌಕರಿ ಏನಾಮ್ತಿ ರೀಗ್ರಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 206 70 71 ಡೇಟೆಡ್ 31/7/73. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರೇನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 74 ಅದು 84 ಅಂತಿದೆ, 74 ಅಂತಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ. ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಎನಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೇಟೆಡ್ 31/3/1974. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ 74. 73 ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. 74 ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. 74 ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು 1973, 31/7/1973 ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದು 83 ಅಂತಿದೆ. 74 ಅಂತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವರು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 73 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನೀವು ಆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಡಿ. You are a party there. You are a party there. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿ ತಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾರಿಗೀಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ. ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 2 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ಹೇಳಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಅದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್. ಸಮ್ ಅದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಟಾಕಿ ಮುಂಚೆನೋ ಪಟಾಕಿ ಆಮೇಲೆ 30ಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ, 31ಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವತ್ತ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ 27ಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಯಾವತ್ತು 27/10 27/10. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ.
Yes. Shivramu? Balan 2710. At request of Clarence HCGP. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೇನು? ಯಾರು ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರ? ಯಾವ್ದೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ ಇದು? ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಇದೊಂದೇ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲು. ಹಾ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವು ಇದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದು ಅವಾಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಗಿಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋ. ಅವ್ರೇನ್ ಆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30. ಏನಂತ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು, ನಿನ್ನೆದೇ ತಾನೆ. I know. 2 and 3. Item number 2 and 3 is to be decreed. That's all. Rest of the items 5 and 6 ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is self-acquired property. 1 and 4 will have to be confirmed. Decree with regard to the 1 and 4 it to be confirmed. 2 and 3 decree ಮಾಡಬೇಕು. Rest of the that's all. No ಮಂಜುನಾಥ್, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳೋಣ. ಏನಿದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ HCGP? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? He claimed that it is the guarantee and that steel farm layout. So one side the plaintiff had so far injunction has been received by the court. ನೀ ಹೇಳೋದು ನಮ್ ಜಾಗ ಅಂತ. ಫೈಲ್ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೂಟ್. But what can be done? When it was cancelled? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು? ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ, ಅದೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Where is that other suit? ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Learned counsel for the first respondent Sri. ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. OS ನೋಡಮ್ಮ, OS 5102/99. ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. One second. If they have already been declared as a, I will dispose of this appeal subject to result of that appeal. Why should we keep pending? Heard government. No. I will say this is a bare injunction suit. The result in the pending RFA will also bind this. Athar observe ಮಾಡಿ close ಮಾಡಿ. Correct. That's what I am trying to say. We can dispose of. Why unnecessarily burden? 2006. Heard Sri tam ಹೆಸರು? ಶಿವಾನಂದ DS. Learned HCGP na government advocate atav. Learned government advocate.
additional government advocate and Sri N.R. Jagadishwara. First, present appeal is filed by the government as Revenue Department, state by Revenue Department, challenging the validity of the judgment and decree passed in OS number 5540 of 1996. First, parties are referred to as plaintiffs and defendants. Plaintiff and defendants for the sake of convenience as per their original ranking. First, plaintiff filed a suit in OS number 5540 of 1996 for the prayer of permanent injunction against his vendor Srimati Kamalakshamma and State of Karnataka by the Secretary Revenue Department. First, the facts in brief as referred to in the plaint are as under. In respect of land in Sara number 85, Bagalkunte village, there was to the extent of 3 acres, occupancy rights were granted by the Deputy Commissioner exercising the power vested in him under the Enam Abolition Act in favor of first defendant Kamalakshamma. It is further contended that she formed a revenue layout in the said land as the land was not fit for agricultural purpose in view of the development in and around the area. First, plaintiff purchased a site bearing number 7, measuring 40 feet into 30 feet from the first defendant by paying a consideration in a sum of rupees 40,000 by entering into an agreement to sell at the first instance on 22/2/95. First, it was also contended that by way of part performance, plaintiff was put into the possession of the suit property by the first defendant and also executed a general power of attorney in favor of the plaintiff. First, thereafter, plaintiff constructed a house thereon and on 28/7/1996, second defendant attempted to demolish the structure in the suit property and jurisdictional police were also first, plaintiff approached the jurisdictional police, but her complaint was not received by the police. And again on 3/8/1996, there was an attempt to demolish the house of the plaintiff high-handedly. Apprehending the demolition, left with no alternative, plaintiff approached the civil court for decree with a prayer for grant of permanent injunction, restraining the defendants from interfering with the peaceful possession and enjoyment of the suit property. Next para. On receipt of suit summons, first defendant remained ex parte and defendants 2 to 5 filed a common written statement denying the plaintiffs in toto. First, there was a specific contention taken by the defendants 2 to 5 that Sar number 85 of Bagalkunte village is a Gomal land and plaintiff filed a false suit concocting the documents to knock off the government property. First, on the basis of the rival and thus sought for dismissal of the suit on the basis of the rival contention of the parties, the trial court raised the following issues. Following issues. First, next para. In order to discharge the burden cast on the plaintiff, plaintiff got examined herself as PW1. Plaintiff got examined Sri M.G. Manjunatha, Yaroru, power GPA holder of a plaintiff, and relied on 7 documents which were exhibited and marked as exhibit P1 to P7, comprising of sale agreement,
general power of attorney, affidavit of the first defendant, taxpayer receipt, assessment register extract, special power of attorney, certified copy of the judgment in OS number 668 of 1992. Posta. So cross examination adu madidra adu ilva? All right. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರ 2 minutes ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು. Plaintiff PW1 was cross-examined by suggesting that the plaintiff is in illegal possession of the suit land. However, there is no contra evidence placed on record by the defendants to probabilize the case of the defendants that the suit land is a Gomad land. A suit site is part of the survey number 85, which is a Gomad land. First, learned trial judge, after considering the material on record in a cumulative manner, heard the parties on conclusion of the recording of evidence, the trial court on cumulative consideration of the material on record in the light of the arguments put forth by the parties, decreed the suit of the plaintiff. First, however, it is also observed by the learned trial judge that since the plaintiff has been able to establish that he is in possession of the property, the defendants are at liberty to eject the plaintiff from the suit property in accordance with law. First, next para. Subsequent thereto, it is submitted at the bar that the plaintiff has filed one more suit in OS number. Next para. Subsequent to it is submitted at the bar that first defendant Kamalakshamma, who is the vendor of the plaintiff, has filed a suit in OS number 5102/1999 for declaration and injunction, and the same is decreed and which is now subject matter of the RFA dash of. All right, RFA number so and so. First, next para. Being aggrieved by the impugned judgment, the government has preferred the defendants 2 to 5 have preferred the present appeal. Defendants 2 to 5 have preferred this appeal on the following grounds. First, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಇದೆ, ರೀಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. On the following grounds. First, next para. Reiterating the grounds set in the appeal memorandum, see so and so, learned additional government advocate vehemently contended that ಅದು ಬಂದಿದೆ. No, ಅದು ಬಂದಿದೆ. I have written so. No problem. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ para. ಅದು ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮಾಡಿದಿರಿ exhibit P7. I have stated so. Yes. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? Vehemently contended that the plaintiff's possession in the suit property is illegal in as much as Kamalakshamma did not possess any right to enter into agreement with the plaintiff for sale of site number 7 in survey number 85 of the so and so Bagalkunte village, in as much as the said land could not have been granted to Kamalakshamma in as much as the said land is a Gomad land. Posta. It is further contended by learned additional government advocate that the documents that is relied on by the plaintiff are all concocted documents, and therefore possession of the plaintiff in the suit property is per se PRSE ಬೇರೆ ಪದ italics ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, per se illegal, and therefore the decreeing of the suit of the plaintiff is incorrect and sought for dismissal of the allowing the appeal. First, next para. Per contra, Lord Counsel representing the plaintiff, Shri N.R. Jagdishwara, vehemently contended that the suggestions made to the PW1 that plaintiff is in possession of the property maybe for the purpose of argument is treated as illegal. Then also, plaintiff is to be evicted from the suit land with the process known to law. First, he further contended that the suit filed by Kamalakshamma in OS number so and so, he having been decreed and being the subject matter of RFA number so and so, which is pending before the division bench of this court,
the contention sought on behalf of the appellant cannot be countenanced in law and therefore sought for dismissal of the appeal. First, any of the rival contentions of the parties, following points would arise for consideration. One, whether the plaintiff has been successful in establishing that he is in possession of the suit property. Whether the impugned judgment is suffering from legal infirmities and perversity and thus calls for interference. More, what order? Next para. In the case on hand, in order to prove the plaintiff government's, power of attorney of the plaintiff, which is marked at exhibit P6, has entered into witness box and reiterated the contents of the plaintiff. Poster. Agreement to sell executed by first defendant Kamlakshama in favor of the plaintiff. So also general power of attorney executed by first defendant in favor of the plaintiff are marked as exhibit P1 and P2. Poster. Cross-examination of PW1. The suggestions made to the PW1 in his cross-examination itself establishes that plaintiff is in possession of the property. Poster. Whether the plaintiff is in lawful possession or unlawful possession is a matter that has been considered by the trial court. Poster. Admittedly, the suggestion would go to show that plaintiff is in possession of the property. According to the defendant, the suit, the land in survey number 85 of Bagalkunte village is a Gomad land. Poster. To substantiate the same, there is no oral or documentary evidence on record placed on behalf of the appellants, defendants 2 to 5. Appellants were defendants 2 to 5. Poster. Nothing prevented the defendants to lead the evidence before the trial court. Be it what it may, fact remains that plaintiff is in possession of the property. According to the plaintiff, she is in possession of the property by virtue of exhibit P1 and P2. Poster. If at all Kamlakshama did not have any right over the suit property, then the government, the appellants are at liberty to take possession of the suit property from the plaintiff in accordance with law, and the same has been observed by the learned trial judge in the impugned judgment itself. Next para. Further to that, Kamlakshama has filed a suit for declaration stating that survey number 85 was granted to her by the Special Deputy Commissioner exercising the power vested in it under the provisions of Inam Abolition Act, and therefore, and suit of the Kamlakshama in OS number so and so has been decreed. Poster. Against which the appeal is pending, against which the government has filed an appeal in RFA number so and so, which is pending before division bench. Poster. Unless there is a clear finding that the Kamlakshama did not have any right whatsoever to form the layout in the reconveyed land in survey number 85 of Bagalkunte village, the plaintiff cannot be disturbed from her possession of the possession over the suit property. Poster. Next para. It is settled principles of law that even assuming that the person is in possession of the property who do not have a proper title to establish, such person can be dispossessed by the concerned authority only with a process known to law, and illegal disposition is impermissible. Poster. Therefore, subject to result of the pending litigation in RFA number so and so, the possession of the plaintiff is to be protected. Accordingly, this court is of the considered opinion that no grounds are made out by the land counsel for the appellant to interfere with the impugned order. Next para. Further, it is always open for the appellants to take action in accordance with law if there is a change of circumstance or if there is a finding in favor of the appellants in the pending RFA number so and so. With this observation, points are answered in affirmative and negative. Poster. And following order is passed. Appeal stands merits and hereby dismissed. Rajendra Prasad Associates. I represent R3 and R4 here. Rajendra Prasad Associates. Pass over. Shetty. What is the decree? What is the basis for seeking the money decree?
What were running? Poultry farm, okay. Not the now because the defendant appeared before the trade court. But they have not filed any, not the documents all not become this legal. But and they want the subject to not article like it. First, but legally not the amount shifts. So following the details of the law. But that time the contention has been upheld by the trade court and parking for the three. Now that order has been challenged by the court. How much you claimed and how much has been decreed? 3 lakhs? Your claim was 3,30,000. What is decreed? 1,25,000. Why? What is the reason? Because some contention was calculated by me, that has been. No, equipments and furniture to the extent of 30,000 ಗೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ 30,000 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 3 ಲಕ್ಷ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದೊಂದು 5,000 ಹೋಯ್ತು. Have you filed any appeal? Have you filed? Correct ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. Who? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ತಾವು ಯಾರಿಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆಪ್ಪ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದಿರಿ 1.25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಸಾಲದು ಅಂತ. ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದಿರಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. Wait. Who prevented you? Summons were served. You engage the council. Did you engage a council or not, sir? ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತಾವೊಬ್ರು ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೆದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಲಾಯರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, 1.25 ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ರು. 3.30 ಕೇಳಿ 1.25 ವಿತ್ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. They have not even filed any counter claim. Many areas on which that the plaintiff could not prove, namely 30,000 rupees for the damages, so 5,000 rupees for the lifting of birds, so ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1.25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ as against 330. They are happy to pay that amount and be done with it. What is there to be defended here? What can be done? When are you to argue? No, sorry, small matter, not worth for fighting. Get him at 2:30. Counsel for appellant 6-9, day after tomorrow, Friday. ಇದಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. You should come ready. ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಯೋಣ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. Many times it is not the question of the quantum of money, it is a question of legal point that is to be involved. ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಲಾಯರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
There's a finding that you have illegally demolished. Written statement ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೈಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು. ಕಾರ್ವಿ ನೆನ್ನೆದಲ್ವಾ ಮೊನ್ನೆದು? ಇದೇಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆದೆ. ಪಾಸೋರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ, Yes, sir. Serial number 39, my lord. So I appear for the respondents 4 and 5. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾರೋ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿ ನೋಡೋಣ. I sent my colleague to take time because I am not well stay today. Your lordship may kindly have it after festival. I will go. I will be present physically and I will argue the matter. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. 2006 appeal dismissed as against R4 and R2 and 3 as abated. Long back. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾರು? ಶೇಷಾದ್ರಿ ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Suit is for declaration and injunction that has been decreed in favor of the respondents. Now appeal is dismissed as against R2 and R3 as abated. Long back. I'll pass it over for the afternoon session. If they don't come, we'll dismiss it. Yes, much. But arguments, if they are ready to argue. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋಣ. Much obliged. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ. They claimed it as 160. In all, there are 6 brothers. 2 of them read what separated in the year 1965. That is an undisputed fact. Even that they were made as a common parties, and they also admit them. Fine. Claiming that 1/4 share, they claimed it as 1/6. The trial court read interpret the suit as because they have paid in that manner. And read before this honorable court said I filed an application for amendment seeking that for amendment ಅದೇ 6 ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Survey number item number 9. Survey number 69 and 79. And now what put up in the control that also is an undisputed fact. Who has admitted that? We have dispute ಮಾಡಿಲ್ಲ, the defendant written statement they have filed. In that point that this is the property purchased from child. And that property, the defendant number 6 sells in favor of defendant number 8, the wife of defendant number 5. They are not paying it, though they are they have been absent, and they are not contested. Already in the absence of that, the property is that and purchase the that. ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಇದಾರಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ. He was here. Lordship. No, Lordship, with regard to the item number 9 only. According to them, it was purchased with a joint family fund. No, they want 1/4 share. Now 1/4 share, except that I'm not asking anything other than point. that. 1/4 share ge there is no worry. There is no worry. Item number 9 ge enagide? First of all, this property was sold by all the 5 co-partners jointly
in the year 1926 all the co-partners. 55. ಹೌದು 55 ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿವ್ರೆ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 55ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲ್ ಜನತೆ. ಯಾರ್ಗೆ ಸೋಲ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿನಾ? ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ sold it on 27/1/1965 to me, that is D6 ಅಥವಾ R6. D6 ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ? ಹೌದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. wait sir. D6 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he sold a property to ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ ರಾಜು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು R6 ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. R6 ಗೆ ಸರಿ. R6 ನಲ್ಲಿ there are clearly recited that a self-acquired property office. When he sold a property to D8, 65 ಅಲ್ಲಿ were you a member of a joint family? No, I am the purchaser only. No. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ D6 ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ D6 ಯಾರು? D6 is another co-partner. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು you are member of the joint family. ಇಲ್ಲ, now I am appearing only for D5. D5. Correct sir. D6 ಯಾರು? D6 what is his name? D6 ನೇಮ್ ಏನು? ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ ರಾಜು. ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ ರಾಜು ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅವರು ಅವಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, therefore that has not been denied ಅಂತ. No, can you see that page number 7 al tagona only one sentence is there, so page number 7 repeat. Therefore in turn again now they said the Srinivasa Shetty has reconveyed the said property measuring 2 acre 30 quintals under the register serially dated 27/12/1965 in favor of Chikkanarayana Raju on behalf of the joint family and with the consent of all the members of ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು. ಪುಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಐ ಗಾಟ್ ದಿ 7 ಅಂತಾರೆ, 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು, ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಸರ್. This is now what's called one sentence that what's called was purchased. Not one sentence. Para 7 ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೆಜರಿಂಗ್ 2 acres 30 quintals under registered sale deed dated so and so in favor of Chikkanarayana Raju on behalf of the joint family and with the consent of all the members of the joint family, and consideration amount was paid out of joint family funds and affected Kata in his name with the consent of the members of the joint family. There is a clear averment that how it has been made. There is no evidence with regard to this. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ಬರೀತಾರೆ. ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡ್ರೆ, 1/4 ಕೊಡೋಣ.
But this property, if you have not led any evidence, we can't succeed. Evidence torsi. Heli torsi. What is the evidence that you have led in? What evidence you have led in? Odi. ಯಾವ relevant portion ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ. One-fourth ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ. Only one property that is now dispute is this. Yes, ಓದಿ. ಓದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ. Government made in Karnataka of the claim. Also hereby admitted as true and fair. ಯಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು? Return statement made by defendant. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ D5 ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Important person who has to say is the other defendants are collusive defendants. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ ರಾಜ್. Yes, Mr. Rajgopal, you have admitted no. Where is the evidence? No, never the return statement ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. No, D7, D5, D5, D8, no, D5 is not filed along. D5 is not filed. D5 is the subsequent purchaser from D6 ಅಷ್ಟೇ. D8 is purchased. All right, ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮಿಕ್ದವ್ರು ಯಾರು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನ್ ರೋಲು? ಅಲ್ಲ, lordship kindly see that. No, no, please understand. D5 is SM Rajana. How is he concerned with about when Chikanarayan Raja himself does not disclose? He has succeeded to his wife's estate. D8 is the wife of his. D8 is the wife of his. Correct. Chikanarayan Rajanನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ ರಾಜನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಮಾವತಿಗೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Can I just take my lordship in the recited in the sale deed? ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಮಾವತಮ್ಮನ ರಿಮೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? No, lordship kindly see that. Sale deed ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? No, sorry, that can't be done. If you have not contested, you can't help it. Yes. His own sale deed, there are recited itself for quite property. No, that's okay. Your own vendor has stated that it is a purchased on for and on behalf of the joint family, and you remain ex parte. You can't help it. No? Single piece of evidence is there in order to show that. If you want to privately settle with the plaintiff, it's well and good. That one opportunity I can grant. If you want to separate, find out from the plaintiff a separate settlement, that can be worked out. Illa. Can I just make one more submission? In the recital, why it was filed, Andre, this property was sold now in order to liquidate a joint family, what's called loan. They are taken the what's called loan from the bank with record. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 20 ರೂಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಡೆಟ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು. That is the only thing available. You have not contested the suit. Your vendor has agreed with the plaintiff governments. It is a collusive brief. I know. Collusive. ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾನ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಜಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಹೌದಪ್ಪ, ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಲಂಗ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೊಳಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾಪತ್ರಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಿತ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, deficiency in the title of that property cures, not in respect of immobile property. Sale of goods act all ಆತರಕ್ಕಿದೆ provision, not for the immobile property. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ is harping upon the recitals of that sale deed. Read it, no? ಹೌದು, ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ 20 Rule 12 ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 Rule 12 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು? ನನ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ನೀವು ಬಿಟ್ರಿ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಏನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನಾ? ಸಾಲ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಯಾಕೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ. ವೈ ಓನ್ಲಿ ಟು ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್, ನೋ? ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತನ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ 1/4 ಇನ್ ವಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ, ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ಟೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಲೈನ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈನು ವರ್ಬ್ಯಾಟಿಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ತರಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾವ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪ್ರೀತಿ ಮುದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆ ಮುದ್ದು ಇಂಥದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಗೌಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ನೋ? ಜನರಲ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೋ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಗೌರವದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನೀವು ಕೊನೆಯವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಸೈಟಲ್ಸ್ ಹಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ? ನೋ ಗೌಡ್ರೆ, ಅದೇ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಿ ರಿಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ yes it has been purchased for foreign joint family? You proceed against ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜ್. You proceed. ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇದ್ದಾನು. ನೋ he is collusive. He is in collusion with you. ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ. I'll remand the matter. You lead the evidence. I'll remand the matter. I'll permit them to contest the matter if you want. ಹಾಕ್ತಾರೀಗ. You file your written statement here. I'm ready Tomorrow. I'll remand the matter only with this extent. 1/4 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, only with regard to the item number so and so further enquiry ಆಗ್ಲಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ 1/4 ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, I'm agreeable with that. ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವನು ಆವಾಗ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಐ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ 1/4 ಡಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ
ಮಿಕ್ಕಿದ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಅದು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 9 ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. 3 acres 30 ಗುಂಟಾಸ್ ಇದೆ. 3 acres 2 acres 30 ಗುಂಟಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್. ಅದೇ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸೇಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ಎಸ್ ಹೌದು, ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನಾರು ಇರ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಇಂಪೋಸ್ 5,000 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ WP GMCPC ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಫೈಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು 5,000 rupees and it will be taken on record and matter will be sent back to the trial court only with regard to the enquiry on item number 9 to the extent of 2 acres and all. Heard Sri G.S. Srikantagowda, that counsel for the appellant, to hear respondent release this matter tomorrow. Day after tomorrow, Yes. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಬಿಡಿ. 2007ನೇ ಅಪೀಲು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮುಗಿಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದು ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಈಗ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಕೇಸ್ ಇಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ? ಬರಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಗಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. CS ಗಂಗಾಧರಯ್ಯನವರು ಕಾಮತ್ ಬನ್ನಿ. Yes, madam. What is the bright future? No future. ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. Now then he said he cannot protect the matter. The mediators came. Mediators gave a copy of the will of the late Hindu. So according to that, is another brother called Satish is having a share in this. Satish comes before the court, I think. No, I will not do any of those. ಅವರೇ ಬೇಕಾದವ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವರೇ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. Whether Satish comes or X comes or Y comes, if Satish were to be there, no, Kamath avre. See, point is very simple. Even one of the co-owners can evict you. That is what has been done. I know the legal position. Mate? 10 days time. ಆಗಿದೆ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಲಿಪ್. Slip should not be total slip. ಪಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಲೈವ್. All right. Let him, we'll give another short accommodation to find out the feasibility, if anything. If it is not on merit, no, don't worry. Till 17th, the 16th December, you are having time, no? So no need to worry. All right. Shri Kamath submits that the respondent has visited the shop, suit shop, but there is no possibility of settlement. In the meantime, efforts are being made to find out the feasibility of the amicable settlement, if any. Full stop. He seeks short accommodation to report the settlement or proceed with the case. Release this matter on 20th. 23rd in the Deepavali. Deepavali ಆದ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಳೆದ್ಮೇಲಿಂದ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಂಚಮಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅಕ್ಕತದಿಗೆ, ಭಾವ ಬಿದಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳಿದೆ. 27 ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಎ ಡೇಟ್. ನೀವು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ.
Yes, Raghunath. Vijay. Opinions of it. Hmm. Filed by the date for declaration. Opinions are valid. That is right. Yes. I. It is property which is said that. After anything to go to page 30. So, two property units in A. All we have measuring these the prayers declares the percentage of the rural resolution or possession of restriction for inquiries the date of will possession of order. Yes. But very tightly, do not put it in play. First, the locality. Yeah. Is it association is a legal system? Second painting is the present system. It is submitted from that right from the legal fine. The first association most of the residents of and come to are suddenly who have never been state in view of still is enhanced about consequent on the residents of the village. Panchayat it was in position to the assistant the request a lot to know. Panchayat, that is the word, categorically says that Correct. then next one, next one. Deputy Commissioner, as an order granting the objection is referring to the word only. On 28 Yes. between the all years, once the member of the organization of the traveler Tata, they all said, the strong ground political party, he was the president of DAP. Yes, virtually it is that the tribe. The Panchayat was a non-political organization which was established so also of serving the part. Yeah. Plus, also, coincidentally, Ramsar and Iker is also known as Tiga, but the founder of an organization dates the Wisdom of the member as earlier stated. He was also moving to the area where the Wisdom was together. It is recreated that whether DK or DNK not together and any they Wisdom himself control distribution. However, later with ultimately assembly that property belongs to the part which he later joined or which he was there. And again, it is ultimately process where all other political organizations. These attempts on the part of the system the part of the system hearing. If you are used to secure legal channel to illegal action, it was so would not later on, this problem was not the matter
File of uncertainty to Bangalore to the following. I sought for relief. That the relief sought for is explained in paragraph 1. Therefore, the plaintiff claims that the Supreme Court will refuse to pass the declaration. The plaintiff is the owner who is permanently dependent. The claim is restraining the idea of the of the agents. From interfering with the environment of the any manner whatsoever. Also restraining the defendant to pay any taxes. And also to further break the responsibility to demand good costs. If for any reason the relief of declaration is not be granted by the court, this honorable court will refuse to grant permanent and restraining the either by reason or agent or anybody claiming to be there from interfering with the environment. The suit period of the suit period of the Yes. was contested by the defendant by the government and ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. After RFA, did you institute a declaratory suit? No. I did not institute it. You are given such an opportunity. Now also you do that. I will take the RFA. The law takes the honest pass to the RFA. That page. Existence of the property is RFA ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. page 1. RFA 514 of 91, Exhibit 213. Was disposed of on 9th March 1998. This appeal is filed by the plaintiff. Correct. Not while disposal of the appeal, kindly come to internal page 6 page 1, para 6. At the outset, it has to be made clear that there is no report regarding identity. As such, according to the plaintiff, the suit should be properly situated in southern and the Evidentiary. Whereas, according to the defendant, it is situated in southern and the state. In view of the controversy, and the commissioner for local institutions, unfortunately, when no objection to the defendant, I have gone. This is part of so, properties major are certain. Correct. For declaration law, what is the present? But there is a finding by the court commissioner. Property major situation are certain. There is no dispute. Survey number 30. State government of the state was considered that survey number 30 was known this property and no evidence show that the action they do not appear to have according to lady does not understand. But Gurija never will. Yes, on. My claim was rejected. Page 9, page 9, page 1. Yes, please. By concluding, as far as right is concerned. They were needed. But following the good situation of this
Take it as a gravel source. For a moment, I'll skip all these things. Take the relevant paragraph, wherein clearly observe what the guidance as far as the plaintiffs have taken. Page 156. Yes. Ask for 8 line. Therefore, There cannot be any doubt that on the date of exhibit D1. on the date of exhibit D1, the plaintiffs were in actual position. There is no evidence to show that after announcement of the same incident of the country, they are not in action. In my view, exhibit D1 appears to be the trial court has elaborately discussed the entire evidence based on the part, has rightly held that this is an environment of neither issue and the plaintiff. The same property of the well of very well of the number of the trial court was right in the was inherent. The distinct contemplated of the number of therefore the trial court the plaintiff has paid to the property. The trial court was right in rejecting the plaintiff's prayer for the class objection filed to the plaintiff with regard to the finding of this decision. Now the fact if the defendant have a good title to the they will use against the plaintiff for the consequence. With this observation, they find a suit below. Let's see the relief of position. Which property? When there is a fighting, there is no such property. If they find a suit, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓದೋದ್ ಬೇಡ. ದೇವರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಬೇರೆ, ಮಜುರೆ ದೇವರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. Correct appa. The finding that you read that to the court is only to that extent. ನಿಮ್ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ. See, your contentions was accepted and then it was told that if you want to have that this property is your property, then you must file a suit. That is what the observation. If the defendant, they have the defendants. Correct, sir. ಅದಕ್ಕೆನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. On which property? That is one point to be when there is please ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಒಂದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲ, however there is a property, you are in possession of the property. That is now said. Ultimately, if title is to be established by a duly constituted court and title is in favor of the defendant there, therefore now you have to go. That's the only thing. They contend that there is no such survey. ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೋ, ದೇರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ನೋ, ಮತ್ತೆ that's why they have come to court and then they have pushed you out of the possession. You never joined an issue. Yes, you never joined an issue. You did not say that this was a different property in your present written statement in the suit. No, in the present suit you cannot go back on what you have been already held by the RFA. You cannot see, you are stopped. You are stopped from taking such a contention again. Sorry. There is no survey number 18. How can they maintain a suit for 18? That's why they have said, you have read the plaint correctly. That's why they have said, which is claiming by the defendant as so and so.
What can be done? You could have also cleverly replied it. What is this, Raghunath? ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, DMK ಹೆಸರಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ. ಅದೇನೋ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ರ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು DMKನೋ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಗೆನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ DMK. ಹೌದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ DMK. ಪೆರಿಯಾರು ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾದಾಗ ಈ ತರಹ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದನೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೌ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ನವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಭಾಗ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಾಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ವೆನ್ಸ್. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗ್ರಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಯಾರು 12 ಜನ ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ಗೆ ಬೇಕದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ, ಅವಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗ್ರಾಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾಳೆ ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಸೂಟು ಆರ್ಡರ್ 1 ರೂಲ್ 8 ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದಟ್ ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಂಟೇ ಇರೋದಂಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಅಂತ. ನೋ ಸಾರಿ, no, I'll have to take a call on that. Swami, representative suit is applicable when it is a public property. ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ. It is not a public property. ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಜಯ್? ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು? ಅದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ? ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಸಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಾರಿ, ನಾಳೆ ದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಅವತ್ತೇನೋ ಇತ್ತು, ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಾರು ನೀವಿಬ್ರು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 4 ಆಣಿ 8 ಆಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವೈಡ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್? 30 years delay condoned and then order to be resumed to the government. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓನರ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗಾಗ್ತೀರಿ? ಐ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೈ ನಾಟ್? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. Please don't say something which is beyond the powers of the court. When it has come to the notice of the court that this is the position, court is not incompetent to make the party government as a party and ask them to relook into the matter. ಮತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ, ನೀವೊಬ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭಾಗನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್, ಯು have constructed a building thereon, give him a portion thereof. ಅವ್ರೇನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಹಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿತ್ತಾಕಿ 21-79ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ನಿಮ್ದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಹಂಗಾಗಿರಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಓಟ್ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, MLA ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವೆಲ್ಲ. ಸಿ, ಜಡ್ಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. He may have his ideologies, that those ideologies should not creep into the merits of the matter in any given matter. This is my conviction and I follow it very implicitly. Therefore, when I was this judge in this CBI court as a special judge, all party leaders were there as accused persons and I was looking after them properly, irrespective of the political party. Maybe whatever the national political parties or the local political parties, regional, all were there. See, judge does not belong to any political party. She should not. I may have my idealism. There is nothing wrong. But that should not creep into the dispensation of justice. That is the requirement. Bangalore principles ಹೇಳೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟೇ ಅದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷರಿ. ಈಗ ಎರಡಿದೆ, ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾಪ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ, ಬುಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೈಲಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಏನು? ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ whomsoever that you have elected sells off the property to X, what is the guarantee that I have? And how can government grant it to an unregistered association, unheard of? No, very grant itself is ab initio void. And if there is no, if ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ಮೇಲೆ, otherwise I'll be recognizing your title. See, very simple, sir, very simple. An observation was made in the RFA. You filed a suit. Trial court did not go into this issue at all. So first appeal, both on law and facts, this court will reappreciate and dismiss your suit, stating that very grant itself in your favor is incorrect. What do you do? I will, sir. That's what I'm trying to say. Court can first appeal idu finding of fact alla elladra melu nodabodu. ನಾವು ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ? ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ನು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಟ್ಟು. ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ರಘು? ಇದೇನಿದು ರಘು ನೀವು? See, if you question his title, in fact, Supreme Court in umpteen number of cases therefore said, if you dispute the title of your landlord being a tenant, you must check out from the property and then establish it in a separate civil court. The idea, the logic is only that you can't question his title. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತ. ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಫ್ ಇನ್ ರೆಮ್. When it is a right in rem, when the court is declaring, court is entitled to look into the title of the plaintiff, and if the defective title is there, court cannot put its seal onto it. Tomorrow I will say, High Court has put this seal, sir. And aವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಇಲ್ಲ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಟೈಟಲ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ ಟೈಟಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. What to do? What to do? Government will resume the land and they will take. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ ವಿಜಯ್. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ? ನೀವು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, DMK ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. HRC ಪಕ್ಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಇಯರ್. ಈಗ there is a slogan. It is the Congress who got the independence anta. No dispute. Whether the present Congress is the Congress? No. Popularly they say no. Present Congress was not in existence at that point of time. Then how can he be claim that they are the persons who got it? ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. And it comes before the court, that was the issue. ನೀವು ನಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೈಟಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಮಾತಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಈಗ ತಗೋತಾನ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿರ್ಗಾ ರಿಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ತಿರ್ಗಾ ಕೊಡ್ತಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಲೈಬ್ರರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 21/79 ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. You could not have applied, an unregistered association could not have applied. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. If it is not a legal entity, the grant in favor of a non-legal entity is ab initio void. What do you want me to do? Tell me. If you want to pass an order right now, we'll pass orders. Otherwise, think over and come back to the court. Some sort of ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Court has examined. Court has examined. If you want, I'll dictate it, the judgment right now. Court has examined, court has read the papers. ಇದು ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂತ, ಇದು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂತ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂತು. I have read the papers. ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಕೇಸ್ಗೆ ವೀಕ್ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು, ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ categorical terms that both of you don't deserve any relief. If there is a settlement, court may recognize. There afterwards you may register your association and then get it ratified. That is the only way. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ನೋ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಪ್ಲಾಂಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ will also make it and then get the necessary endorsement from the government. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಐ ಎಮ್ ಯೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಸೊಸೈಟಿ. Majority of the society is meant for only this purpose, no? And why cooperative movement is a failure in Karnataka is only for this reason. There is no proper checks and balance. ARCS idare, DRCS idare. Election nandu bitbitre innenu illa avaru.
be a graduate, will be deciding as a quasi-judicial authority. Not that I'm trying to find out, the question. But what is it that he can know about the law? Quasi-judicial authority. If the ARCS doesn't know the ABCD of Evidence Act. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್, ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ. ಈವನ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಈ ಕೇಸ್ ನೊಳಗಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ? ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾರೋಪ ಆಡ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕೊಡೋದು. ಹಂಗಾಗೋದ್ಕೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಾಪ ಅವರು ಸಾಹೇಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಜೋಡಿದಾರ ಟೈಟಲ್ ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ RFA we read so much of pains have been taken by this court in that RFA by the then judge. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅವಾಗ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಯ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಂಗಿದೆ. See, to overcome the difficulties, you drafted schedule in that fashion. All right. What do you do? When do you want to? ನೀವು ಕುಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಮಂಡ್ಯಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ? ಶುಭಶ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ. ಒಪ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಮರ್ಸಿ ಸರ್. Wednesday, all right. At request of, after hearing for some time, Shri M.D. Raghunath, Shri A.M. Vijay, Lord Counsel for the respondent, submits to the court that there would be an earnest attempt to settle the matter amicably between the parties. Placing submission on record, release this matter on 1910. ಇಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. It's a very good judgment for me to write and reportable and for you to refer it in my farewell. ನಕ್ಕಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಬೇಡ. ಆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು 2 ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕರೆದ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳು, ನೀವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ನೀವ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಯರ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೇನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು? ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅಭಿನವ್ ರಮಾನಂದ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅದ್ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ? 28 at request of counsel for appellant, release this matter on Friday. ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಇದ್ರು ರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದಿಲ್ವಾ? ಒಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. There was another matter which was passed over. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅದು.
ನಾನೇನೋರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಏನ್ ಬೇಡ, ನೋಟ್ ಗಿಟ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ರೆಡಿ. No. Anyway, you are the persons in favor, in your favor, there's a decree. Let the other man say no. It's on this level. No, ರಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮಾಂಡ್. Entire discussion is in No, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. last entire discussion is in ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೇನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೋದ್ ಸತಿ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ 2 year ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 28/9 ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈಗ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಶ್ರೀ R.J. ಹಾಲೇಶ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪೆಲೆಂಟ್, ಸೀಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಫ್ರೈಡೆ. ಇದನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ನೌ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನೋ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. There is a finding. Order 21 rule 10, order 41 rule 25 ಪ್ರಕಾರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್. ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹಣೆ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ. No, what he is trying to say is you are trying to create some third party right which is impermissible. If he is trying to do, no, if he is trying to do any of those things, he will be in trouble. ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? No, yes. Where is Mr. Madhurnath? I'll consider it a 3rd passover. Case called none present on behalf of the appellant. This was adjourned from 10th October 2022 to today. In the interest of justice. On earlier occasion also, counsel for appellant was absent continuously. Therefore, the appeal stand dismissed for non-prosecution. Counsel for respond present. Appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes. ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬೇಡ. ಕಿರಿಕಿರಿ. All right. Yes. Yes, Nayak. I appear for the. All right, you are here. Yes. Ready? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಲಾಟೆದು ಓದ್ಸತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟ್ರೈಕು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ತಾನೆ ಇದು. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್
St. John's College, Medical College. ಏನಾರ ಆಯ್ತಾ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಅಲ್ಲ, ನಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು took time stating that you will have a resolution passed and then place it before the court, and with that appeal can be disposed of. That resolution is kept ready on the lines. When do you do it? Then 20th I will file that resolution. All right, 20th. The VS Naik submits 6 time and release this matter on 20th. Yes, sir. Yes, Pattabhiraman. Yen calculation, no? ಮಾತಾಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸನ? Friday. All right, release this matter at request of both on 12th, 14th. No, why should we allow? Why, who is impleading applicant? Why should he be necessary? Why? Yeah, who has sold the property to him? Then whatever happens to him, it will happen to him also. What difficulty? You have to protect his interest. You have to come out because he is Where is he included in the connected suit? No, not in. After my 60 blood, I think there is very separate. Therefore, this suit has to go, and he has to be. Correct. You work out in the same suit. With that liberty, the whole appeal can be disposed of. Who has challenged? Who has challenged in a separate suit? No. Where is Mr. Somshekara? He is the one, no, who has challenged. Time waste ಮಾಡೋದು. In your order 23, rule 3, 1A, the whole thing has to be done in the very same suit, not in a by way of separate suit. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. No, wait. Who is the plaintiff? Wait, what is the suit? See, this is the problem. The appeal RFA 1285 of 2016 is by a non-party. He can always maintain. Party to a compromise can't file a separate suit. A non-party can always file a separate suit. That has been dismissed. So therefore, they are in appeal. So that their interest has to be worked out. No, they have filed an appeal separately, independently. They are not a party to the suit. Shilpa K. No, wait. Shilpa K is the appellant in RFA 1285 of 2016. They have obtained the leave and the appeal is admitted and the matter is to be heard on merits. Now, if Shilpa's interest is to be worked out, she can always maintain a separate suit or matter has to go back and then they have to work out. Why have you impleaded? Why her properties entered taken into account? ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಲಾಯರು? KM ಸೋಮಶೇಖರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿ ಸೂಟ್, ಅವ್ರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್, whereas you two can't. I'm also non-party. I also Correct, sir. If you are all non-party and if something is binding, then it has to be worked out. You have already sold your interest in favor of the third party. So what remains in your interest? I'll have to simply dismiss this appeal. If they want, our bekar hakkolli separate. No, sir, you have sold the property, no? So nothing remains for you to challenge.
It is, Mr. Naik. Madhyana ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. Yes, Mr. Shyam Prasad. That also decided along with this because two parties. RFK and the 1034/2010 they gave the property. All right. KV Shyam Prasad submits that in respect of one of the suit schedule properties, which is subject matter of this appeal, there is yet another appeal pending before this court in RFA. 1034 of 2010 and request the court to list this appeal along with the said appeal. First, list this appeal along with RFA number so and so on 2710. First week. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ 27ಕ್ಕೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು, ದೀಪಾವಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ. 211. Yes, we but. I'm for the appellate. May request for your lordship a week's accommodation. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ What is this matter? ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. Decree holders appeal against allowing the application of the objector. Objector ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? 2158 2197 97 ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. All right. TSP but 6 times. Post ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾತ? ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಲೋ ಆಗೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಾನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Property is not a existing house book irodu, non-existing property and non-existing owner. No, that's okay. Your application is allowed, no? Correct, sir. Your application is allowed. Your application before the trial court is allowed. No. 2197 was allowed, no? You are for the person who filed 2197. Your application is allowed, against which they have filed an appeal. 2018 matter. Let it come in the usual course, no? Because it is natural case for the court. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೆಕೇಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ, ಏನಾರು ವೆಕೇಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನೀವು. ಇದರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಇಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಏನೇನೇಟ್. ಅವರು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 211. ಆಯ್ತಮ್ಮ.
Court officer. Hello, court officer. Court officer.
Yes, Nandakishore. ಬಂತಾ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಂದಕಿಶೋರ್. Not telling. Learned HGP files report of the report pertaining to the DNA sample taken on record to hear further release this matter next 1910. ಹೇಳ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. Your Lordship, in this matter, my lord. Report is in your favor. We will dispose of on next time. Nandakishore. Lord, serial number 9, 1 minute. ಅದೇ ರೀ, next week ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Report is in your favor. We will dispose of the matter next time. Yes, my lord, I have submitted. Mail ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. All right, next week final disposal ಮಾಡೋಣ. Please, my lord. Yes. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಬಂದಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Please, my lord, please. Ready? Yes, lord. You look, earlier this petition was rejected, my lord, only on the finding that at page number 111, my lord, that he was. ಹೇಳಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ. This the brief facts case, my lord. That on 24/9/2019, my lord. This along with the co-accused ಬೇರೆ lorry and ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ ನೆನಪಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Charge sheet is filed long back, my lord. The last time the bail was only rejected because he was involved in other case in P07 of Alicate PS, my lord. The observation is at page number 111, my lord. Yes, I have that observation. Yes. And in the and next, my lord, at page 112, my lord, I have produced the copy of the bail granted in Alicate PS, my lord. This is the in which ಒಂದನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? Your Lordship, this was the only case that was pending, my lord. ಇನ್ಯಾವುದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ವಾ? No, my lord, he has completed a sentence, my lord. More than he was in custody since 3 years, my lord. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಕ ಕೆಲ್ಸನಾ? No, my lord, he has already completed his sentence, my lord. ಹೌದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Since 2019, my lord, he is in custody. ಟ್ರಯಲ್ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ? What is the stage of the trial? Exactly, Your Lordship, since all the co-accused has been granted, my lord, heard Sri Shivsharan Reddy and Laird HGP. First, this is a successive bail application filed by the petitioner. First, earlier this court, by order dated 27 January 2022, rejected the bail request of the petitioner, noting the fact that accused was facing another criminal case where offense under section 307 IPC was alleged against him. First, it is also observed that if he is granted bail in the said case, he may approach this court with a successive bail application. First, it is now submitted by Sri Shivsharan Reddy that accused has been granted bail where offense under section 307 IPC has been alleged against him, and he has also produced the copy of the bail order. First, Laird HGP does not dispute the same. First, taking note of the fact that accused is in custody. ಯಾವತ್ತಿಂದ?
since from the ಡೇಟ್ because he ಬೇಕು was earlier- ಸುಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? he was taken a body warrant from another case, my lord. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೇನ್ರಿ? Yes, my lord, he was taken on body warrant, exactly the. ಬಾಡಿ ವಾರೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. You know, in the year 2020 itself, he was arrested, my lord. ಡೇಟ್ ಬೇಕು. Since accused is in custody since 2020, continuation of the accused in judicial custody is no longer warranted, and material on record does not warrant the custodial trial. Posta. The other apprehensions expressed by the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Therefore, and further, the co-accused have been granted bail, and therefore the petitioner is also entitled to be enlarged on bail on the ground of parity. Accordingly, following order, bail petition allowed. Petitioner is directed to be released on obtaining a bond in a sum of ₹2 lakhs with 2 sureties for the like sum. Posta. To the like sum to the satisfaction of the jurisdictional court. Posta. Petitioner next. Petitioner shall not threaten the prosecution witnesses directly or indirectly. Petitioner shall appear before the court regularly. Petitioner shall not involve in similar offences. Posta. Violation of any one of the conditions would entitle the prosecution to seek for right. Yes. Each time is granted, do the needful. Number 2, Satyapriya. Same order. Number 3, Vinipram. ಇದನ್ನ 26th ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 19th ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. All right. Request of counsel for petitioner released on 26/10. Grateful minutes. 26th Rajappa. I'm so sorry, my lords. Wednesday sitting. 3rd November. Grateful. Second Budwara. Second Budwara 2nd. 2/11. Grateful. 2/11. Yes. Muzaffar. An objection ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ನೀವು? Counsel for petitioner absent released on 19/10. Ramesh. Number 5. Same order. Counsel press time 19/10. Yes. Rangnath Reddy. Counsel for petitioner absent released on 19/10. Yes, sir. ಏನಾಯ್ತದು? ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬ್. All right. Peruse the report. Reissue press notice to the second respondent and list this matter on 2/11. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಥ್ರೂ SP 2/11. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಥ್ರೂ SP ಥ್ರೂ SP ಚಾಮರಾಜನಗರನಾ? ಥ್ರೂ SP ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ, ಹೇಳಿ. ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? ಕೊಡಿ. Won't surrender. What is the problem? Come back for 439. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಯ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಯಾವಾಗ? 24/9. ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್? 24/9ಕ್ಕೂ 3/10ಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಮೋಡಸ್ ಆಪರೆಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. Correct appa. See, if you are being in the process of apprehending, if you have
attacked the police. What is it that are you a law-abiding citizen? No, not a case. Barkoli, heard. What do you want me to do? You want to pass an order on merits, or you want to withdraw and surrender and come back? Bardaki. Memo filed, memo reads as under the memo, petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Kemparaju? Helama. 1/11/20. Offense enma? No, on dated 5/4/2022, my lord, the petition was withdrawn, my lord, before my lord. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮುಂದೇನೋ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದಾರೇನೋ ಬೇರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದೇ ದರ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? The entire prosecution is based on circumstantial evidence, my lord. There are no eyewitness evidence. Also, my lord, coordinate went to the court while granting bail to accused number 2, my lord, and looking to the fact that, my lord, since there are no eyewitness, allegations against is that, my lord, have assaulted and defeated with deadly weapon, my lord. Most of the weapon is recovered, my lord. Recovery of the weapon, my lord, they stated that, my lord, after using the weapon, it was thrown to the river. Considering those facts, also, my lord, deceased man was a rowdy shooter, my lord. I am in custody for about 2.5 years. While fleeing away from the spot, you have thrown the long on the spot and gone away. That is the finding. ಮತ್ತೆ ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕತ್ತಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲಾ? ದೆನ್ ಡೆಡ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು? ಅದೇ ನಾಟಕ ವಸ್ತುನೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಸ್ಪಾಟ್ ಪಂಚನಾಮದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದಾರ? It's all right. That's what I am saying. ಅವನಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕವರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಂಜುರಿ ಏನೇನು? ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ರಲ್ದ ಒಬ್ಬರೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ 9 ಇಂಜುರೀಸ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಾ? ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 injuries are there. Admittedly, the others could not have done it as they are not Narsimha. Meaning ಬಗದ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? There are weapons used. If the weapons are not seized, if the weapons are not found, that is a case to be looked into during the trial, not at the time of bail. Point number 1. Point number 2, ಪಂಚಾಂಗ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಳೆದೋಗುತ್ತಾ? ವೆಪನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಸೈಡಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? Non-recovery of the weapon may be to an extent injurious to the case of the prosecution, fatal to the case of the prosecution. That is not a label or a factor that will weigh in favor of the accused, especially at this stage of bail, right? The present case, there are no materials to implicate the present petition. Moreover, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ? ಅವನ್ ರೌಡಿ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಎತ್ತಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ರೆ. See, the law on the point is, law on the point is very clear. Even if he is a rowdy sheeter, deceased is a rowdy sheeter, it will not give you a license to take away his life. Point number 1. Point number 2, a statement of a convict. Statement of a convict. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟಿನವರು ಇವನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ, when it comes for another crime, his testimony is valid and competency cannot be questioned. That is the law.
ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಮಿಸ್ಟರ್? ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೇಲ್. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಮ್ಮ ಹಾಡ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ರಕ್ಷಾ ಕೀರ್ತನ ಕೆ ಆನ್ behalf of ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡ Kemparaju and Leonard HGP. First, next para. It's a successive bail application filed by the petitioner. First, petitioner is earlier petition filed by the petitioner came to be withdrawn as the said application was filed at the time of investigation. First, the present bail application is now filed after the charge sheet came to be filed. First, next para. The brief facts which are necessary for the disposal of the bail petition is as under. Isne accused iವರು? Petitioner is accused number 3 in respect of crime number 229 of 2020 of Srirangpatna Police, Mandya district, which is now pending in SC-na CC-na? SC number? Sorry, CC 8 of 20. CC number? 8 of 2020. 8 of 20. CC number 55 ಅಂತಿದೆ. SC number 5036 of 2021 for the offences punishable under section 120B, 143, 341, 144, 148, 302, 201, read with section 149 IPC on the file of 3rd additional district and session judge Mandya. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? Yes, next para. The complaint governments reveal that unknown persons has done to death. ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಸತ್ತೋಗಿರೋನ ಹೆಸರು? One Harish on 22/10/2020 in the night hours. First, present accused has been arraigned as accused number 3 based on the voluntary statement given by the accused number 1. First, it is also found from the material on record that accused number 1 conspired with accused number 3 and other accused persons to eliminate the deceased, and there was a promise to receive somehow rupees 50,000 for the said act. Accused number 2 and 3 in turn contacted accused number 4 to 8, and all of them were waiting for a suitable opportunity to take away the life of Harisha. First, on the date of incident, that is on 22/10/2020 in the night hours, they attacked the deceased and done to death, and by which and in the said attack, Harisha lost his life. First, next para. That counsel for the petitioner, reiterating the grounds set in the bail petition, contended that co-accused persons have been granted bail as the case rests on circumstantial evidence and there is no recovery of the recovery from the present petitioner and sought for grant of bail. Per contra, Leonard HGP opposes the bail petition by stating that the present petitioner in male antecedents idya, present petitioner is not entitled for grant of bail and mere non-recovery of any weapon from the present petitioner ipso facto would not make out IPSO, FACTO. Ipso fact does not make out a case for grant of bail and sought for rejection of the same, rejection of the bail petition. First, the material on record. Admittedly, this court has granted bail to the co-accused persons by considered order. First, on the perusal of the material on record, the role assigned to the present petitioner and the persons who have been granted bail is almost similar. First,
Therefore, on the ground of parity, the petitioner is entitled for grant of bail. First up, the apprehensions expressed by the prosecution can be met with by imposing suitable and stringent conditions. Accordingly, following order, bail petition allowed. Conditions ಯಾರೋ co-accused ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾ 376D ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ 307 ಬೇರೆ ಇದೆ. Who are you? What is the age of the victim? 60. ಮತ್ತೆ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? Better you face the trial and complete the trial at the earliest. 21 ವರ್ಷದವನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗತ್ತೆ 60 ವರ್ಷದವಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತ? ತಪ್ಪಾಗತ್ತವೆಲ್ಲ. The argument that I am of the full youth and therefore that is to be considered ಅನ್ನೋದು no longer a good law. Those arguments have been negated by the Supreme Court in the recent past with all strict words. Mere strong youth or full of youth would not give license to take do these type of activities on the woman folk, especially on a 60-year-old woman. Sorry. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಕೋನ್ ನಾಯಿಗೆ ಲಿಂಗ್ವೇನು ಪಾಣಿ ಪೀಟ್ವೇನು ಅಂತ. Sorry, it's not a case. What do you want me to do? Want to pass an order on merits? We'll pass order merits. Markoli, heard Sri Srinivas Murthy and learned HGP. First, successive bail application by the petitioner. First, earlier bail application withdraw madidra order agita. All right, tell you the order. Earlier bail application filed by the petitioner came to be dismissed by considered order dated 4th April 2022. First, brief facts which are necessary for the disposal of the bail petitioner as under. Victim lady lodged a complaint to Ramnagara Women Police, which was registered in time number 64 of 2021 for the offences punishable under section 376D and section 307 IPC. First, complaint governments would reveal that on 16/6/2021 at about 5:30 PM, accused petitioners visited the house of the complainant and they were under the influence of liquor. First, as soon as they entered the house, they locked the main door and closed the windows, and both of them ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ and present petitioner and yet another accused had a forcible sexual intercourse with the victim lady, one after the another. First, thereafter, in order to screen away the atrocious act committed by them, they tried to strangulate her. First, after the complaint came to be registered, police investigated the matter and filed the charge sheet. First, the material on record, including the FSL report, would probabilize the prosecution case prima facie. The accused persons are guilty of the offences alleged against them, including the petitioner. First, the statement recorded by the police under section 164 CRPC before the jurisdictional magistrate of the victim lady is sufficient enough to appreciate the material on record, at least at this stage. First, mere fact that accused is in custody on and from 17/6/2021 would not be a factor to be considered for grant of bail
especially having regard to the nature of the offense alleged against the petitioner. First, next para. It is incumbent for the petitioner to make out a positive changed circumstance when there is a request for grant of bail by a successive petition. First, in the case on hand, the only circumstance that is available on record is the filing of the charge sheet. First, in every case, no doubt, filing of a charge sheet is a changed circumstance in the sessions case, but the same would not be a positive changed circumstance in every case. First, in the case on hand, in view of the 164 statement, in view of the statement made by the victim lady before the jurisdictional magistrate under section 164 CRPC, and also coupled with the material documents on record, especially the FSL report where the seminal stains are detected, this court is of the considered opinion that petitioner has not made out any positive changes circumstance so as to accede to his request. Accordingly, following our bail petition registered. Having regard to the fact that accused is in custody on and from 17/6/2021, the trial be expedited and the same be concluded as early as possible, but not later than 31st March 2023. Needless to emphasize that parties shall cooperate for the same. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. What is the changed circumstance? Earlier, after filing of charge sheet, I know the withdrawn with liberty. That's all right, sir. Filing of the charge sheet on then a changed circumstance, ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಅಲ್ವಾ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಇದಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಬಿಡಿ ಏನು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ವೆದರ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ 4 ಪೇಜ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಟಿಷನರ್ seeks time to file the copy of the charge sheet. Release this matter on 1910. If you want, otherwise ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This number 1, 230 matter. Number 51, Sri Pattabhiraman. Yes, Mr. Pattabhiraman. ಬಂತ ನೆನ್ನೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಾನಿದು ಬರ್ಕೊಮ್ಮ heard Sri Pattabhiraman and Sri SNA Ram for the parties. First, this matter was urgent from yesterday to today, awaiting the report of the mediation center. First, report from the mediation center, Bangalore Mediation Center is received in the office and this court perused the same. First, parties have amicably settled the dispute inter se before the learned mediator and they have also subscribed their signatures onto the settlement report. First, parties had appeared before the court yesterday and they have signed the order sheet and they have also acknowledged that they have settled the matter before the mediation center.
First, therefore, their presence before this court today is dispensed. First, next para. In view of the report received from the mediation center, appeal stand disposed of in terms of the mediation report. First, office is directed to pass appropriate decree appending the copy of the mediation report as part of the decree, and first, permissible refund of court fees allowed. And I have a point regarding court fee, my lord. Permissible ಅಂದ್ರೆ 100% ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. It is agreed to between the parties that it should go to the respondent. Correct, that will give, no, they will ಬರ್ಕೊಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡು. As per the mediation report, as per the settlement, the refund of the court fee is entitled to be withdrawn by the respondent, and office shall issue check in favor of the respondent under due identification. Yes. ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿದಾರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, SNA ರಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು ಎ ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ರಾಮೋ, ಅಶ್ವಥ್ ರಾಮೋ, ಅನಂತ ರಾಮೋ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಾಯ್ತದು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಮತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕ? ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಬೇರೆನೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ಶ್ರೀ SN Bhatt, no representation on behalf of the appellant. This court by order dated 28/6/2022 permitted the secretary HMT House Building Cooperative Society, Jalahalli, and Bangalore Development Authority represented by its commissioner be included as respondent number 7 and 8. First, accordingly, the counsel for appellant has filed amended appeal memo but failed to make necessary amendment in the appeal memorandum. First, on behalf of 8th respondent, Sri Krishna has entered appearance, and on behalf of 7th ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮಾಡೋದವರು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ 7th respondent HMT Society. On behalf of 7th respondent, a counsel has appeared. They are permitted to file necessary power before the court call on 2110. ಅದೊಂದು ಹೆಸರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್. Lordship, I am appearing for the appellant, my lordship, in this matter. I will file the amended appeal memo by tomorrow itself, my lordship. No, if you have not filed today, why should I adjourn? My lordship, I will file it by tomorrow morning, my lordship. First, I will Today's file time is granted to do the needful. I will file it. Oblige, my lordship. On Friday. Friday. Oblige, my lordship. Number 22, Sri Shankar Reddy. ಹೇಳಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಮೆಮೋ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕವರ್ filed by Sri Shankar Reddy. Peruse the same, permitted to retire. Issue court notice to the appellant, returnable by 2110.
ಹ್ಮ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿತ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Right. See, all that you write it in a 23 rule 3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಬ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಂಗ್ಬೇಡ, ನೀವು ಮಾರಿದಿರಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾರ ಸೂಟ್ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಾನ್ ಜಾಯಿಂಡರ್ ಆಫ್ ನೆಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದಿ ಸೂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಇಷ್ಟಂಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗ್ ಹಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಅಪೀಲ್ ಇಲ್ದಲ್ನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು ವಕೀಲ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟು. ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿನಿತಾ ಶರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದಾವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬರ್ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಗೂ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ, ಚಿನ್ನ ಡಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. No, Vishwanath, one ನಿಮಿಷ. See, you have to settle your sisters. You and Mallikarjunaya should sit and then settle the share of the sisters also. While so doing, tell them, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇನೋ ಮನೆದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇನು ತಕರಾರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ್ಕೊಡಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಜನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ 1/9 ಅಂತ ತೋಣಮಾದ ಹಸಿರು ಶೀಟ್. ಹೌದೌದು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 1/12 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದು 1/12 ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ, ಈಗ 1/12 ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇನಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಮಾರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1/12 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1/9. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಹಳೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಅದನ್ನ ಎನಿವೇ ದೇ ಕಾಂಟ್ ರೈಸ್ ಎನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. No, that they can't raise any objection. Even in Reddy's property, let them agree. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ ಗಲಾಟೆ ಯಾಕೆ? ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪೀಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರಿಂದ 22ರ ತನಕ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಫೈನಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನೋಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್
And when the plaintiff says ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವ್ರದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. No. See, you can't have for one set of purchasers I'll have this view, and for another set of purchasers I'll have this view ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯು ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಸೂಟ್, ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ another 40 years. ಇದ್ರದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೋ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ವಕೀಲ್ರೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. You are not having any right because you are all married daughters. So therefore the matter could not have been dismissed at that point of time. Just because the appeal is pending now, you have to come on record. Fine, you come on record. We don't come in the way. It's your right. It is your right. But what do you do now? I declare your share of 112 in the remaining property. Only thing is, one set of people, one set of legal representatives, one of the daughters should also recognize the sale made in favor of Shankar Reddy's client, for which the defendants have well noted and plaintiffs have confirmed. And few of your sisters have also confirmed. You should do that. Once you do that, things will be over. A long drawn litigation will come to an end. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ದಾವ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆದಿದು? 92. 30 years, 3 decades have elapsed. And this is the way that you should do it. Best out of bad bargain. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರದಿಂದಾನೇ ತಕರಾರು ಹಾಕೋದು. ಸರ್, ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ದಕ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ? ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರದ ಏಲಿನೇಷನ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟು. ನೀವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶ್ರೀರಾಮ್ನವ್ರದ್ದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವೀರಮ್ಮ, ಮಾದಮ್ಮ, ರಾಮನಂಜಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Where is Mr. Abhinav Ramanand? Abhinav Anand ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ರಾಮಾನಂದ್ my lord. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಭಿನವ್ ರಾಮಾನಂದ್. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? Lord, there is getting settled, my lord. I am the last person to intervene. No, Mr. Abhinav, the point is very simple. The sale in favor of Mr. Shankar Reddy's client is made by the defendants. Yes, please. Thereafterwards, the plaintiff also signed it as a confirmatory party. Yes, please. Few of the daughters of Munisiddamma have also given their consent. Yes, it is please. only Lakshmamma's daughters that Lakshmamma's heirs have not signed it. Yes, please. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಆ ಸೇಲ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ 112 ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, 112 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8, 10 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8, 10, 11 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್? 1 ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 is item number 1 is a part of the decree, no? Item number 1 originally belonged to Munisiddamma, and this property was registered in favor of Mahadevaya. Correct. So therefore it is Munisiddamma's property which was transferred to
Mahadevaya. So therefore, they will not have a share in that property. ಅದೇ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದೇ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಂತಾರೆ, ಅದು 1 ಅಲ್ಲ 8 ಅಂತಾರೆ. Item number 8 ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಮುನಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. He is now in the confusion, you see. It's okay sir, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. See, he doesn't mind including the item number 2 also, but everybody should agree, no? Otherwise that portion of the lease always remains. So ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೇನ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೇರೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ, ಬೇರೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಗಿದ್ದೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾಳೆ ದಿನ ತುಂಬಾ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಭಿನವ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ very well, please my lord. One other aspect is, my lord, legally in Birappa's share they will get a share, equal share. No, see, at the end of the day the suit is decreed for 1/9, that is to be modified into 1/12 in of the daughters being there, and few of the items are to be drafted from the suit schedule property. My lord, my submission is they will have to be a first step partition between Birappa and the children of the first wife, and in whatever share Birappa gets, my lord, all the children will get an equal share, which means, my lord, initially the property will have to be divided by 1/5, and 1/5 share, my lord, will have to be divided by 1/12. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹಂಗಾರೆ you are not filed any appeal. That is the law. No, you have not filed any appeal. I have filed an appeal. You have not filed any appeal. I have filed an appeal. I appear in 2267 of 2006. 2267 of 2006. 2006. You are ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. They have purchased it, we have no difficulty. It will not end with that. ಕೊಡಿ ಕಡೆ. ಜೈರಾಮ್ ಯಾರ ಮಗ? ಜೈರಾಮ್ ಮುನಿಸಿದ್ದಮ್ಮನ್ ಮಗ. ಹೌದು. That is, he is born to the first wife. Now my submission before my lords is there will have to be a partition amongst co-partners, which means the sons born to Munisiddamma and Birappa, they will have to be an initial partition. And in the share that is allotted to Birappa, again all the children will get a share as class 1 heirs. Correct. So that I have no difficulty, my lord. That is only my limited point in the appeal. So it will be 1/5. ಮುನಿಸಿದ್ದಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತಕರಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ. Then you will go back to the square number 1. According to the plain government, it is Lakshma who is the first wife. ಇಲ್ಲ, plain governments ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುನಿಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾದೇವಯ್ಯ, ಜೈರಾಮ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಮು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟರು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ರಾಮು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾದೇವಯ್ಯ, ಜೈರಾಮ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರ 4 ಮತ್ತೆ ಬೀರಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮುನಿಸಿದ್ದಮ್ಮ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ 1/5 ಬೀರಪ್ಪಂದ ಏನ್ ಬಂತು, ಆ 1/5 ಅಲ್ಲಿ 1/12 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes, please. That is his case. If you are agreeable, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಪ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. They have not been party there. They cannot go beyond that. That's why I said, if they are agreeable, well and good. Otherwise, I will direct them to file a separate suit. ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಈಗಲೇ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದೇ ತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಾಗಲ್ಲ. No, very simple point, sir. No, correct, sir. That's why ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So also the property that has been sold to Mr. Shankar Reddy's client and another person is excluded. So ಅವಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 1/5 ಮಾಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 1/5, ಮಾದೇವಯ್ಯಂಗ್ 1/5, ಜೈರಾಮಂಗ್ 1/5, ರಾಮಕೃಷ್ಣಂಗ್ 1/5, ಬೀರಪ್ಪಂಗ್ 1/5 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 1/5 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿರ್ಗಾ 1/12 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1/5 of 1/12 is what is ultimately one would get it. The sisters are namely Sharadamma, Saraswatamma and Mangamma. They will get off 1/5, 1/12 of 1/5. Yes, please. That's the. That's why, please. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. See, the sisters will get 1/5 of 1/12 of 1/5, 1/60th share ಬರ್ತದೆ. Yes, please. No difficulty. We are agreeable. Other systems are already Settle in force waiver. of the purchasers, memo file ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯು ಡಿವೋಟ್. No, let them come on record. Let them say that in the compromise petition that they have settled with the purchasers, therefore they don't. ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಇವ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಪೀಲ್? 233. ಅದು filed by whom? No, filed by whom? ಕೊಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಿಮಿಷ. 233/4 of 2006. ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ? ಲಲಿತಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತವ್ರು. ವೀಣಾ ಇಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3A 3B ಅಂತ. ಅಪಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಉಳ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೂ. ಇವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಈ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Krishnath, it is not going to happen. We are now concerned with the non-making as the party as Sharadamma, Saraswatamma and Mangamma. These people are already there on record. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿದ್ದಮ್ಮನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವ್ರು. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಶಾರದಮ್ಮ, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ, ಮಂಗಮ್ಮ. ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಯಾರು? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ವೆನ್? ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಪೀಲ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅದು? ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪಾರ್ಟಿ? ಅವ್ರು
ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. ಮಂಗಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾರದಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 1D, 1A, 1F. ಹೌದು, ಅವ್ರ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇವರೇ ಇದಾರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರದಮ್ಮ. ನೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ? ನೀವು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಬೇಡವೋ? ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? He has told it. So the other children of they are disputing that settlement. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಏನದು? ರೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ? ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? OS where is that judgment? Where is it? Which is the exhibit? To the line to the line, 127 page ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. For that, No, what is their difficulty in producing the document before the court? property was exclusive Karnataka share of Mr. Jairam. He has sold it. Again, all other claim money because all the other children of Veerappa have. No, plain copy is available on exhibit P12. Where is the compromise? ನೀವು ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ. No, only 2 of them are there. ಜಯರಾಮ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟುಮಾರೋ 2:30 ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಅದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈಗ 2:13 ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್? ನೋ ವೇಟ್, ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಪುರಾಣ ಬೇಡ. ಯು ಮೇಕ್ things very clear. If the property that has been sold to Mr. Shankar Reddy was the exclusive property of Jairama, there should not be any worry. If it is not, then we will be living with some more litigation. ಬೀರಪ್ಪ ಜೈರಾಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಬೀರಪ್ಪ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀರಪ್ಪ ಮತ್ ಜೈರಾಮ್ ಹಾಕಿದ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೈರಾಮಂದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಾವಣೆ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದಾವಣೆ ಹಾಕಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರಿಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1/5 ಇವ್ರಿಗೆ ಜೈರಾಮನ್ಗೆ, ಇವ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ
1/5 ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 1/12 ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. You follow me? So therefore it is beneficial to them, like you. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ತೋರ್ಸ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕಿ. It will let it be there in the list. I'll take understanding is that it will be called at 2:30. Let it be there in the regular list. After hearing for some time, parties request the matter to be listed tomorrow for further consideration. Release tomorrow. Yes. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 30 ವರ್ಷದ 4 ಅಪೀಲು 2006 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಿಂತ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋಡ್ಸಿದೆ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. Depends. Committee called Accommodation Simba Committee. And filed a suit. Dear suit for injunction. Dear suit for injunction. Seeking permanent injunction. And mandatory injunction. They claim that the property has been vested in the virtue of a will. Exhibit D22. The evidence speaks otherwise. They have not been able to produce any substantial document. It's a committee and it has been continuously reviewed. They have not produced any AGM records. Whatever the proviso of law, yeah, registered. In many of the places, they say that they are trustees. Question is, they themselves are in a dilemma whether they come under the Registration of Societies Act or they are the registered trust. And in the exhibits, whatever they will mark, they have very specifically said that they will take possession through the process of and therefore they are finding this. Now the question is whether the suit for injunction is maintainable without seeking a comprehensive release of declaration. This is a question which has been ventilated. The court, their cause of action is based on exhibit B5. How they document. Finally, the land measuring 100 by 100, survey number 165 was given by late Siddhartha to the residents of Bhattanagar for the purpose of registration. And deciding to re-occupy the same. That means they are not in occupation. However, the land measuring 40 by 20, 800 square feet, is declaring for water supply under control of 128. So Samiti decided to take possession of the temple land by court of law.
So their own document marked as exhibit B5. Section sheet that they are not in possession. They want to take possession in the process of law. Under which they have filed the suit. Now, whether a suit for simplicity, injunction, or a mandatory injunction, or for possession, without seeking a comprehensive relief, maintained major this act. In the evidence, they said that by virtue of a registered will, the Samiti has not got this property. In the evidence, there is an admission that Samiti does not own any property. Therefore, by their own admission, by virtue of the registered will, the Samiti has not got this property. By virtue of whatever it is, the Samiti does not own any property. Then they either have not sought for a relief, not they own the property. The relief is granted by the tribe. Now their basic requirement is that they have to substantiate how they own this property, claim possession, or they court to grant them possession or prevent this legal representatives of the original person who made the will for maintaining this particular temple as a family temple. All the public are praying there and they are maintaining the temple. And there is a Ramadan Samadhi also. And they have been maintaining house and go pujas and the and Shiva temple, because of the Samadhi being there, certain agama does not permit them to have certain different ways. This has been sought to be taken possession by the Samiti without establishing title. Second aspect is the will says it is for the general public, this particular has been marked. And the questions on different related to the criminal trial court has posed several questions. Whether you have got it by any registered deed, sale deed, or any other thing. How did you get possession? That is also they don't establish. And possession by them is not established because very exhibit B5 itself, their own resolutions, they have to take possession. They are not in possession. As on exhibit B5 560. Therefore, my respect to submission, very suit is not maintained. And unless they establish that the suit is maintained, the further relief or completely academic issue. Where the whole thing, the admission in the cross-examination is at page 111. Yes, point out. I came the fifth line. I came to know about the existence of the will executed by Siddhappa in the year 2008 from Secretary Padmanabha, who was given to me. The Siddhappa handed over the secretary to Padmanabha. It is true that there is no recital in the will deed that the suit property is given to the plaintiffs. Earlier in 109, page 109, seventh line. It is not true to suggest that our Sangha has not maintained any accounts and not produced for inspection. We have no gift deed, sale deed got from Siddhappa in respect of social property. The witness volunteers that Siddhappa in respect of social witness volunteers Siddhappa has executed
in favor of Samiti. It's not to the documents which are marked as 29 are created by us for the purpose. And so on, so on. So on. ವಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿಲ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. Will. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ವಿಲ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು. Then there are some dispute in respect of forcefully taking possession over this particular property. Therefore, police complaints were filed. They had taken the help of the local MLA corporator and tried to barge into the remove the Goshala and various the checks, the demolition of the place where the checks station quarter above the shop. There was a lot of commotion on account of the police complaint. 54 accused police and the case went on. Because on account of the volume of this person being the aged person and informed, he could not sustain the cross-examination of this technical reason. Who are you? I am the now the grandson of Siddhappa, the man who did it. What is your interest? You are maintaining the temple for the whole man. You also join them. Param a trust. They are. No, if you want to maintain the temple and when they don't claim any ownership over it, you also join Param a Samiti or a trust. Maintain well. Who comments? Who prevents all that? No, but ನಿಮ್ ತಾತ G-22 ಬರ್ಕೊಡುವಾಗ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ದೇನಾರು ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ. Bill instruction has been given by the lawyer and not any. Exhibit D-22 is a registered will, which has come into being when you are either born or when you are a young boy. That's true. So ನಿಮ್ ತಾತನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ಗಲಾಟೆ? ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, 100/100 ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 100/100 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು They can join us. ವಾಟ್ ಐದರ್ ವೇ ನೋ ಐದರ್ ವೇ. ಸಿ wait. See, both of you are quarreling over a good issue. It should be stopped. That's what the intention of the court is. A temple is in existence. Nobody is denying the temple in existence. It has to be properly maintained. You claim that there must be a welfare association and the property is given for that. Property is not given to Sangha. Property is given for the temple. Now your only case is that Kamadeno entado Sangha ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, they are the bhaktas of that particular temple, devotees. The founding president was the grandfather was present. Correct ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು. ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ 2014 ಅಪೀಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟ ನೆಣ್ಣು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅದೇನೇನೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ ತಾತ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗ, ಅವ್ರ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ತಾತನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ. ಅದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು.
ಆ ಸಮಾಧಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಟಾಂಜನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Such type of temples are not uncommon. We have a Shani temple in Vijayanagar. It is built over a samadhi. Nobody used to be there. Today it is the most busiest temple. And everybody who has got, some difficulty in their personal lives, think that by visiting every Saturday there and lighting a lamp, they are all relieved. It's all about the faith, Allah. So ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ನಮ್ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಳೆ ಟೆನೆಂಟ್ ನ ಓಡಿಸಿ ಹೊಸ ಟೆನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಯು ಸಿಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ನೋ, ಯು ಸಿಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್. See, at any rate, there are few technical issues in the matter. I don't want to now say anything because the matter is now sought to be amicably worked out. There are few technical aspects. Your friend is only on those technical aspects. ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಸು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದು ಏನಾಗೈತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ವೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಾ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್. ಯು ಆರ್ ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ತಗೋಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರೊಂದ್ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ರು, ಅವ್ರೊಂದ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು CRP ಹಾಕು, ಒಂದ್ KVET ಹಾಕು, ಒಂದ್ GMCPC ಹಾಕು, ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. There is no personal interest. All of them want to have the temple should flourish. Admittedly, the temple is established on the land of Siddhappa. He is none other than the grandson of Siddhappa. He also wants to join. ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಕಹಿ ಮರೀರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ. ಅವರ ತಾತನವರು ಏನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕರೆದು ಏನು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಈಗೋ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? No, now it is there, no? Mr. Ramlingam is there very much before the court. You keep your parties present, let them sit across, try and find out. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತದ್ದೇನು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಿ will doesn't say that it will go to the Kamadhenu Sangha. No, it goes to the temple. No, you read exhibit D22. I had a clean look at exhibit D22. It doesn't say that so and so. ಅವರ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಅದೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಮೈ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Preoccupy the land ಅಂದ್ರೆ you are not in possession ಅಂತ. Moment you say you are not in possession, okay, suit for injunction be maintainable. It is temple in existence, there is no doubt about it. You want to take that from the temple to the society, that Sangha, impermissible.
will is for the temple. Adu ashte. I don't know. I don't want to say. A property bequeathed in favor of a temple without there being mentioning in the deity or the Dharmadarshi or any such thing will be an improper bequeath. ಅವ್ರೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಮ್ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. That is where they are put to. So I am cautious in saying this. That time fragmentation. No, forget fragmentation. Even forget fragmentation. See, temple has no legal existence. Temple is represented by either a committee or a society or a trust, or for that matter in the form of deity, or for the archak whomsoever. ಅದಿಲ್ದಲ್ನೇ ಇದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕೇಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ, ಆ ಕೇಸರಿ ಪಕಳೆಗಳು, ಅದರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರಿಗೆ 3 ನಾಮ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಪಚ್ಕರ್ಪುರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The red nama is based on made out of ಕೇಸರ. ಇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡೊಳಗಡೆಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಪಕಳೆ ಬರಲ್ಲ. Follow me. There's a provision under the Trust Act. If the object of the trust, creation of the trust has lost its significance, or has become incapable of performance, or has become obsolete, then the property should revert back to the original donor. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ few and far between. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ಇದೆ. I don't want to say that because it's the, I think still the matter is before the court ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ Section 12 of the Trust Act ಏನೋ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ. Very few cases, but these are all very important points. In fact, this was pressed into service in one of the cases. There's a decided case on that. So purpose of the will ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Imperfect bequeath ಆಗುತ್ತೆ. If it is an imperfect, just think of the logic. If it is an imperfect bequeath, your entire claim is based on that exhibit D22. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, if I have to record a finding, I do not know in what way I have to record the finding. So many technical issues are there. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಂ. ಯಾಕೋ ಸಪ್ಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 8 ಇದ್ರು, 70 ಇದ್ರು, 80 ಇದ್ರು. See, exhibit D on bare reading of exhibit D22, this is the flaw in exhibit D22. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ exhibit D22. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಾನು D22 ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವ್ರೆ? ಅವ್ರೇನೋ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ. We do not know what how Siddhappa came up in his family, in his life. Alva. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. He came from Madras for 3 rupees a wage per day. Per day, 3 rupees wage. He came as a laborer. He built so many structures. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಾಪತ್ರಯಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. One property which is a very prime property in Basveshwar Nagar, he wanted to gift it to a temple. I said, don't do that. He asked me why. I said, your ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವನ್ಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ದಲ್ನೆ ಬಂದು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು
ಭಗವಂತ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು? ಏನ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ and then see from his angle what would have been whether the bequest is right or wrong ಅಂತ, not from your angle. ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೂದ್ಗಾಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಿಂಗ್ angle. ಅವನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, own property. Law allows for that. Law says your property, after you, how you want to do it, you can do it. If you don't do it, I will decide it in this way. That's how the Succession Act has come. Law gives that opportunity. Settle it in your lifetime, whatever the way you want it. ಬೀದಿ ಲೋಗೋ ದಾಸ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡು, ನಮ್ಗೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನೀನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪಂಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now we cannot go back on that. You being the grandson, you have to respect your grandfather's wish. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಇಲ್ದಾರ ಇನ್ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿ. Price even I had did that. Nobody in fact came from the ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಈಗಿರೋರ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಗೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಗುಡಿಸೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಸಿ all those maintained by this family only till date. Absolutely no dispute on that. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ we can probably put it on. That's not only that. ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಜನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಉತ್ಪನ್ನನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಬಂದಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಒಂದು ನೀತಿ ಮಾಡಿ. put an end to this litigation. No, neither Siddhappa will be happy nor the deity there. ಬಿಲ್ಗೂ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ? He could have as well gifted, no? No. He could have as well gifted, no? ಅದು ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಎಂಬಾರ್ಗೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಬಾರ್ಗೋ when it is lifted, Siddhappa was alive. There could have been a different method that could have been gifted in favor of the Samiti. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆನೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮಾದೇನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸಿ ಶಾಲೋತ್ಸಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಗೋ.
Some trustees are very, very down to earth, simple persons. They'll be in fact sweeping. And ಅವ್ರನ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ. He won't even say that I am the managing trustee. ಇದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀನ್ ಮೂರಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ನೀನ್ ನನ್ಗೇನ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ. ಈ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪದು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ದರ್ಶನ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ. If a candle is burning, we can light another candle. If this candle itself is not burning, where is the question of lighting another candle? It's as simple as that. Dharma should not be equated to the religion alone. Read Justice Ramajoy's book. You'll come to know what the dharma is. He has written a book, no? Lordship has written a book titled Dharma. Dharma is a code of conduct, how to live. No dharma says you go to the court against the temple. Right? So therefore, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. As Mr. Ramlingam puts it, many of them may not be now either alive or not interested in this litigation. Find a way out, start a fresh book, fresh page, rewrite everything in a whatever the way you want. Put an end to this litigation, if possible. Otherwise, we'll write, no? Writing a judgment is not a difficult thing for this court. We'll write it. You are all there to assist the court. Properly maintained, properly looked after. That's it. Yes, after hearing CH Ramlingam for some time, in order to find out the feasibility of the amicable settlement, if any, having regard to the intrinsic issues involved in the matter, release this matter on 20th, 21st, so that the parties can appear and then try and find out. On 20th of October, parties are directed to be present. 30th. ಏನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಸತಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು 2 and 3 ಗೆ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 and 3 ಗೆ yes please. You Mr. Manjunath, you file a memo so that we can cut short the gamut of the matter. File a memo that you have no objection to decree the suit in respect of item number 2 and 3. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಿ. It will facilitate my. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. There are 7 agricultural land. Correct. Item number 1. And the item number 5. Are the subject of again these two. So for 6 and 7 is concerned, when the two properties have been purchased and have the registration. According to me, my lord, purchase made by the my lord, the 6 and 7, finally out of the joint family. Correct. But even according to the 1 and 5, my lord, last time I referred them under the RTC. ಆಯ್ತು, ನೋಡಿದೆ. ಜಾಮಪ್ಪ ಜಂಗಮಪ್ಪ, you got confused. Jangamappa, my lord, it has come in evidence. But the Guru Jangamappa is the man, Jamappa is called as the Jangamappa. That has come in evidence. That is the
ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಕರಿಯಪ್ಪ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸನ್, ನಾಟ್ ದಿ ಫಾದರ್, ನಾಟ್ ದಿ ಬ್ರದರ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಮಪ್ಪನೇ ಜಂಗಮಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಂಗಮಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವನು ತಮ್ಮನೋ ಅಣ್ಣನೋ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. Exhibit P6 and P7. Can you take my lord the clarification in paper book? Yes, page number 31. Yes, please. That is the, my lord, the deposition of the Carter. Yes, please. Page 31. Yes, I am holding it. ಯಾವಾಗಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೂವಿನ ಜಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹೂವಿನ ಜಂಗಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಜ. ಹೂವಿನ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮಗ ಜಂಗಪ್ಪ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ suggestion made by my client and CL. No, it will not improve your case, correct? Yesterday when I argued the matter, I wanted to not ask the question who is Jangappa, that's why I did it. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ there may be one other ಜಂಗಮಪ್ಪ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಜಿನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಜಂಗಮಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬದಲು. ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಂಗಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹೂವಿನ ಕರಿಯಪ್ಪ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಜಂಗಮಪ್ಪ. Inconsistency in the evidence of the Malad and also the record of rights. Correct. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 and 5 ಬಿಟ್ಬೇಡ. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 and 5 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ 2 and 3 ಬಂದೆ 2 and 3 ಗೆ ಅವ್ರ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4, 5 ಬಂದೆ 4, 2, 3, 4 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 2, 3, 4 ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 and 2, 3 ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 ಒಂದೇ. According to them, 2 and 3 is allotted to our bank and 4 is allotted to their bank. So 2, 3 ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, 4 ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಸೊ ಫಾರ್ as 1 and 6 ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 6 and 7 ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಪ್ಲೀಡಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ. 1 and 5 is concerned. ಇಲ್ಲ, 1 and 5 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬೋಣ. 6 and 7 ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಡಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಡೇಟೆಡ್ ಯಾವತ್ತು? D1, D2 ಡೇಟ್ ಏನು? ಇಯರ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ನೋಡಮ್ಮ, ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡು. D1, D2, D3. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಡೌನ್. No, D1 ಬೇರೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಡೇಟೆಡ್ 8/12/2003. Another 15 1999.
ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ D1 ಯಾವಾಗ? ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಗೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಯಾವುದು? ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ನೋ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಗೆ ಯಾವ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್? ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್? ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅದಿರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡೇಟು? No date is given. On acquisition of the evidence. Comes to come to the year 1930. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ 1934 ಅಂತ. ಬಟ್ 65 years earlier ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2, 3 and 4 continuously, so one can establish them. No, after partition, the revenue records continue. That is what I said. Because of the entries were not changed after the partition, my submission would be my lord, there was no partition. If there is no partition, then these properties were purchased. They all are not there. It has come in the evidence. They were doing the coolie work. The defendant himself says he had purchased from the property. This is out of the my lord, it is highly improbable. Manjunath, we'll take it. See, Mr. Kulkarni has to discharge his obligation, having accepted a brief. He is trying his level best. Kindly take the evidence of the minority son. The critical guardian, this property was purchased out of the minority coolie work. He had no source of income. There was no partition. Yes. Repeatedly. The learned judge has come to the conclusion. There was a partition on 3 grounds. One is, my lord, the evidence of the Gangava. He believes the evidence of the Gangava and says there was a partition. Second, the ground is exhibit P10. Is the minority a registered mortgage deed which has been executed? But according to me, they executed in the year 1948. Correct. Recital shows, my lord, that they are living together. So, according to me, my lord, if a registered mortgage is believed into, then, my lord, question of partition does not arise. They continued in the even up to, my lord, this till today. Then, my lord, one of the witnesses admit that there was no partition between the parties. PW1. But there is also evidence on record there is a partition. Yes. My lord, the learned judge says, my lord, the evidence of that witnesses cannot be believed into. My lord, the admission of a witness cannot be, my lord, he says. According to me, my lord, witnesses who have been examined to prove the witness, to the partition. My lord, at that time in a cross-examination category admits that there was no partition. One of the main ground is, my lord, they plea, my lord, the oral partition. If you have the oral partition, year 1935, then definitely there would have been a change in the, my lord, the record of rights. No efforts have been made by the parties, either by the, my lord, the plaintiff or the defendant, to change the record. See, one has to infer. In your cross-examination, you specifically agree, Sara number 223 and 282 are purchased by you about 5 years earlier. This is your cross-examination. So, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದನ್ನ ಇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ ತಕರಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ ನಂಬರ್ 269, 255 and 259 ಜಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕರಿಯಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಜಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೇ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳು. ನಿಮಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೋ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ನಿನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. I want to know the properties of this one.
Parties can purchase the property, the minor property is separate property. No, that's what they are also saying. Except these three items, the rest of the properties owned by the families are separate properties. Yamappa was doing part of the family. And he was doing only the coolie work. He had no source of income to purchase these properties. Only inference that can be drawn is, my lord, out of the joint family funds, out of the income from these lands, he has purchased the, my lord, the 2 lands. Proof illa, pleading illa. That's the problem. Pleading ಇದೆ. Pleading ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Kindly take the file of the claim, page number 4 of the paper. The plaintiffs and defendants are entitled to share in the suit schedule item number 1, though the inheritance case or these claims are being a member of undivided family, worked hard and night for the benefit of the family, due to the efforts and hard working and contribution earning towards the joint family. Dependent being a character of the joint family, purchase the suit item 6 and 7, thrown into the common heart the property. ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. Mr. Kulkarni, we know the law, therefore we write. See, doctrine of nucleus and spillover. ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಚ್ಪಾಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. There are some exceptions. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there must be a willing act. ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ವೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೆನ್? Yamappa was the manager of this one. He was the consultant family. He was looking after all of this one. ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಾಯರ್ಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಾಯರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. Then the minority ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್. ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಂತ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. That's what I'm holding. Para 5 of the written statement ಗೆ. Yes. It is also false to say that defendant number 1 being the karta of the family purchased the suit schedule item number 6 and 7 out of joint family funds and was registered in the name of his sons. ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. Defendant number 1, the DW1. Issue number 4 has been answered in the affirmative. Therefore, there was a disruption of the joint family about 65 years earlier. That finding, my appointment, my lord, erroneous find. Correct. That's why you are in appeal. That's why, my lord, if they, my lord, the lordship agree with me, then, my lord, what is question? How they purchase source of income? Evidence ಬೇಕಲ್ಲ Mr. Kulkarni. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು I am looking for either oral or some document. Oral evidence of the, my lord, the party. But he categorically admits that, my lord, he was doing only fully work, and out of the fully work. Kindly read cross examination of PW1. Things will be very clear. The page number 29. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. All others can go. They need not wait. This will be end of the day. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನ ನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 48 ಒಂದು ನಾಡಿದ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲ.
All right. Our next week 1910. 21st ಮಾಡಿ ಅದು 21st ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಗಭೂಷಣ ಅವ್ರದ್ದು 21st ಮಾಡಿ 19th ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟುಮಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆದೇ ತಾವಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 19 ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳದ್ದು 19th ನಾವು ಏನಾಯ್ತೇನೆ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 18th ಮಾಡ್ಬೋದು 18th. Yes sir, continue sir. Kindly read the cross examination of PW1, it will be very clear. Yes. Number 33. But on the Italian bottom, on the eagle survey number 216 got it. Yes. Eagle survey number 216 ಜಮೀನಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಭೆ ನಂಬರ್ 223 287 ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಬಂದ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಕಲಿಸಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಕಲಿಸಿ admission of the minor DW1 saying these properties they are purchased. That is the minor item number 6 and 7. You read about DW1, is it? Yes, DW1. DW1 is for defendant. But he has purchased the property. But the item number 6 and 7. Correct. He categorically admits these properties they are purchased from the. No, he denies that it has been purchased. First he denied, then can you see the main sentence? Number 7 ನಾವು 220 280 ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಅದು ಬಂದು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಬಂದ ಆದಾಯದಿಂದ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. Direct me to read the melody process commission. No, 1 second. Adeli adu which page you read? Page number 33. 33 is cross examination of DW1. Which line? From the bottom, 6th line, my lord. ಈಗಲೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 216. ಈಗಲೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 214 221 ಜಮೀನಿಗೆ ಕಂದಾಯ 223 280 ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. Admission by the member DW1 who has purchased item number 6 and 7. These properties were purchased out of the income out of the joint family. That is correct admission. And also says out of the minority who you work he had purchased the property. ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟುಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಇಟ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ವರಿಡ್, ಏನ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ರಾಂಗ್ ಇದು ಪೇಪರ್ ಬುಕ್. ಹಾ, ಈಗಲೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 221 ಜಮೀನಿಗೆ ಕಂದಾಯ
ನಂಬರ್ 223 283 ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಅದು ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೂಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಅದ್ ಕೊಡಿ. That is with regard to item number 6 and 7. Item 1 to 5 is compared. But the according to them, those are purchased by them around the different number. Different number of 1. And it has produced the minority saving to establish that it is property. According to me, my lord, if the lordship come to the conclusion that there was no partition between the parties, my lord, he had no source of income. Yes. My lord, he was also an agriculturist, a coolie. My lord, he has purchased these properties out of the, my lord, the income from the joint family. Yes. Under these circumstances, my lord, the finding given by the High Court, that was a partition, and these properties are self-care properties. Yes. Yes, Mr. Manjunath, what do you say? How do you answer that admission? Family andre our family partition magdele. We are not brothers. We have acquired this property out of fully and also out of. ಹೌದು, ಅದು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೂವಿನ ಜಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಹೌದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. Question was put whether, my lord, there was ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. what his suggestion was whether there was a partition. My lord, ಹೌದು. question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. My client did not agree, saying that there was a partition. What is the question asked us whether there was a partition? He doesn't. You should have said no, no. You should have said no. No. Evidence is, my lord, his evidence is may be different, but learned judge says, my lord, I have put a suggestion to the effect that there was a partition, and hence there was a, my lord, it can infer there was a, I have admitted. Such a question is not put. What question, my lord, that's why I said, whether there was a partition, I put a question was whether there was a partition in the parties. No, when your client has categorically admitted in cross examination, what remains? My client has not admitted, my lord. I have gone through the evidence of my client. There was no admission, my lord, the saying that of the party. Then where does this admission come from? That's why lordship kindly, my lord, I also searched, my lord, this. I could not get such a decision, but I may be wrong also. Let us see. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, KBS. No,
Where is such admission available in PW1? No such admission is there. ಇದನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. The plaintiff itself kindly take page 21 of the judgment. B. PW Ningappa has stated. PW Ningappa has stated in the evidence that himself and his brother have partitioned the set. Where does this judge gets it all these things? ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾರೋ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ದ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಅಂತ. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ದಿ ಸಜೆಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. 50 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನೋಡಿ Monday. Heard further arguments of Sri VP Kulkarni to hear respondent release this matter on Monday at 2:30. ನೋಡಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. See, if they have made and ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ worse. The dismissal of the suit is still worse. Granting the decree is one aspect to the extent of item number 2 and 3. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತೇನಾರು ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿನೇ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್. ದಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. Inference can be drawn positively. You can't presume certain things which did not exist, which the other side is not in a position to say. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಂತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇನೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಇಂಥ ದಿನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. he started living separately. You have made that efforts. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, you have made that efforts in asking ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟು ಶೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಮೇಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರು, ಯಾವ್ದ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರೋದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ. ಇಫ್ ಯು ಹಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಪೋಸಿಷನ್, ಪರ್ ಸೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿ, ಆತರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು? ಆಯ್ತದಲ್ಲ, ಕರೆದ್ಬಿಡಿ. 35 ಅವ್ರ ನೋಡಿ case called twice, none present on behalf of the appellant, released tomorrow. ಅದಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು? ಆಯ್ತು, ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು.
ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಇದೊಂದು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಮಾಡಿ 35 ಮತ್ತೆ 39. 2006 ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. 44 ಬದುಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ 19/21/10. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನಾಳೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ 4:45 ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5. ನಾನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಎದ್ದಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಗತ್ತೆ.